Hi, hello, good evening, everyone. So, again, I'm here to have a topic on Indian literature. So, in the last session, we were dealing about Indian aesthetics as well as cultural studies. Now, we will be discussing about English in India. Okay. Okay. So, okay. So, as discussed, we would be dealing with English in India, about the evolution of English literature in India. As you all know about how English literature evolved in India because of the colonization, about the East India Company, some kind of acts, some kind of committees, the development of higher education in our country, and especially those things, as well as especially the evolution of those things like fiction, non-fiction, poetry, etc., etc., etc. Okay, so we will be discussing everything in detail today. And moving on with Indian literature, before that, I again tell you that നമ്മുടെ പുതിയ ബാച്ചിന്റെ admission division JRF 2.0 admission is still continuing, and we have the privilege of covering the whole syllabus through live classes. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സിലബസും, അതായത് ഹോൾ സിലബസ് എല്ലാ ടോപ്പിക്സും, ഈവൻ ഏറ്റവും ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും ലീസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സ് വരെ നിങ്ങൾക്ക് ലൈവ് ക്ലാസ്സസിൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. ഇൻക്ലൂഡിംഗ് 9 to 9 മെന്ററിംഗ് ആയിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത്. ഫ്രം മോർണിംഗ് 9 to 9 mentors will be available for you for your academic help with 10,000 plus questions with explanation and as well as with resit option. In case നിങ്ങൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈ ഒരു ടൈമിൽ ക്ലിയർ ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ല, ഇഫ് യു നീഡ് ആൻ എക്സ്റ്റൻഷൻ ഇൻ Aifer, അതിന് റീസിറ്റ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് ദർ ഓൾസോ വുഡ് ബി JRF ക്ലബ് പേപ്പർ 1-നും പേപ്പർ 2-നും ഫോർ ദോസ് കോഴ്സസ് ഫോർ വിച്ച് യു ആർ ജോയിനിങ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എക്സാം എടുക്കുന്തോറും നമുക്ക് JRF ക്ലബ്സ് ഉണ്ട്. And for relieving your stress as well as anxiety, and for those things you have happiness officers as well as discussion tables. So ഇതൊന്നും കൂടാതെ കോഴ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് റിസർച്ച് കണക്ട് എന്നുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് ഫോർ പ്രൊവൈഡിങ് യു വിത്ത് റിസർച്ച് ടോപ്പിക്സ്, ഗൈഡ്സ്, അഡ്മിഷൻ, എക്സ്പേർട്ട് ഗൈഡൻസ് ഫ്രം എക്സ്പേർട്ട് ഫാക്കൽറ്റീസ് ഫോർ യുവർ എൻറ്റയർ റിസർച്ച് പ്രോസസ്. സോ ഈ ഒരു മിഷൻ JRF 2.0 അഡ്മിഷൻ എടുക്കുന്നവർക്ക് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഫ്രീ ആയിട്ട് ഒരു എൻട്രി ഉണ്ടാവുന്നതാണ്. And grab your seats without delay and grab your seats soon. So many of you have getting exclusive offers from Aifer. Students in a 10% offer under, and for mothers we are giving you special privilege, having 20% offer for you. Group joining angle 30%, and if you are an alumni of Aifer, you are getting 35% regarding your admission fee. So ഗ്രൂപ്പ് അവൈലബിൾ ആണ്. അവിടെ നമ്മൾ പേപ്പർ 1-നും പേപ്പർ 2-നും അവിടെ QR കോഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻ സി അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് ക്ലാസ്സസ് കിട്ടും, ഫ്രീ ആയിട്ട് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടും, മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ കിട്ടും, ഡെയിലി പ്രാക്ടീസ് ടെസ്റ്റുകൾ കിട്ടും. സോ ജോയിൻ ആൻഡ് ടേക്ക് യുവർ അഡ്മിഷൻ സൂൺ. നമുക്കറിയാം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഓഗസ്റ്റിൽ വരുന്ന എക്സാം വളരെ ഇനിയൊരു ഹാർഡ്ലി 30 days മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ ഡിസംബറിലേക്ക് ഒരു എക്സാം വരുമ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ വളരെ കുറവായിരിക്കും. കാരണം ഓഗസ്റ്റിൽ വരുന്ന എക്സാം ക്ലിയർ ചെയ്ത്, അതായത് സെപ്റ്റംബറിൽ റിസൾട്ട് വന്ന് അതിനുശേഷം ഡിസംബറിലേക്ക് ഒരു പ്രിപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ ചുരുങ്ങിയ ടൈമേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു ടൈമില്ല. സോ ഇഫ് യു ആർ പ്രിപ്പയറിംഗ് ഫോർ ഡിസംബർ എക്സാം ഫ്രം നൗ ഇറ്റ്സെൽഫ്, അതൊരു ഏർലി ബേർഡ് ആയിരിക്കും. സോ ചൂസ് വൈസ്ലി. Now moving to our topic. So English in India. We would be discussing about the history and evolution of English in India, as well as regarding the evolution of Indian English poetry, Indian English fiction, as well as Indian English non-fiction. Okay, so moving to the topic, beginning with history and evolution of English in India. And as you all know, English education started when East India Company began to promote English language learning. As only due to colonization by the British people, English came here as a language. And after that, we started. Actually, from the beginning, they tried to teach English, and after that, as a resistance, we started using English in our language as well as in our literature. Our late 19th century, you can see the coming of printing press in India. Bible ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ഗവൺമെന്റിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓർഡേഴ്സ് ആണെങ്കിലും ഫോർ ലോ ബുക്സ്, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് സ്റ്റാർട്ടഡ്
getting printed at that time. Late 17th century. അതിനുശേഷമാണ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് വരുന്നത്. ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഇപ്പൊ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള പോലെ ഡെയിലി ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നില്ല. മന്ത്ലിയും വീക്ക്ലിയും ബൈ വീക്ക്ലിയും ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷമാണ് it became daily newspapers. And the first English newspaper which was published in India is Hickey's Bengal Gazette in 1779. And then in 1793, Sheikh Dean Mahmood published book in London Travels of Dean Mahmood, which was a travel narrative. Englishly published in the first book ആണ് London Travels of Dean Mahmood എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു travel narrative എന്ന് പറയുന്നത്. And it's written in epistolary form, in the form of letters. പിന്നീട് East India Company continued doing trade until the Charter Act of 1813. And we will be discussing about Charter Act of 1813, 1833 and all other reports as well as committees. Anyhow, the evolution of English happened due to these things. ആദ്യം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി വന്നു, അതിനുശേഷം ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മിഷണറീസ് വന്നു, ക്രിസ്ത്യൻ മിഷണറീസ് വന്നിട്ട് their evangelical works to promote religion പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പ്രൈമറി എയിം എങ്കിലും they started setting up English education, primary schools like English education introduce ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. And after that, the publication of newspapers, then Dean Muhammad's London Travels of Dean Muhammad, the travel narrative, then the Charter Act of 1813. After that, the private schools, which was not accessible at that time for everyone. ആ ഒരു 17th century അല്ലെങ്കിൽ 18th century ടൈമിൽ ഈ പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് only for the elite class അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ്സിന് വേണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു സ്കൂൾസ് ആണെങ്കിലും ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആണെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് യു ക്യാൻ സീ ഒരു 19th century ഒക്കെ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബിക്കം റിയലി പോപ്പുലർ. കാരണം വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിപ്പിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഈവൻ ഇന്ത്യൻ ആക്ടിവിസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടഡ് സേയിങ് അബൌട്ട് ദാറ്റ്. ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്ക് വേണം, ഇംഗ്ലീഷ് നമുക്കും പഠിക്കണം, വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ നമുക്ക് കിട്ടണം, വി നീഡ് ടു സ്റ്റഡി അബൌട്ട് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഇന്ത്യൻ activists started to advocate about that. Okay, and this is the evolution of English in India, and I will be discussing about some kind of acts that were introduced during this time. And you may be very much familiar about Charter Act of 1813, which also came to be known as East India Company Act. Okay, Charter Act of everything started from here. East India Company our western education ഒക്കെ ആണെങ്കിലും ഇവിടുന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Charter Act of 1813, also known as East India Company Act, and it was passed by the Parliament of United Kingdom. ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയിൽ ആ ഒരു ചാർട്ടർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് റിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഒരു ആക്ട് പാസ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് കണ്ടിന്യൂഡ് കമ്പനീസ് റൂൾ ഇൻ ഇന്ത്യ. ആ ഒരു ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1813 കാരണമാണ് പിന്നീട് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇന്ത്യയിൽ ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് റൂൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ബ്രിട്ടീഷ് പവർ ഇന്ത്യ ഇറ്റ് ബിക്കം ആ ഒരു എയ്ഡഡ് ഗ്രോത്ത്, ബ്രിട്ടീഷ് പവർ കുറച്ചും കൂടി ഗ്രോത്ത് എയ്ഡ് ചെയ്തൊരു ആക്ട് ആയിരുന്നു ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1813. ആൻഡ് ദോസ് തിങ്സ്. ആൻഡ് അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ആ ഒരു ഇവാഞ്ചലിക്കൽ മിഷന് വേണ്ടിയിട്ട് മിഷണറീസ് വരാൻ വേണ്ടി ഒരു പെർമിഷൻ കൊടുക്കുന്നത് ആ ടൈമിലാണ്. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദിസ് ആക്ട് ഓൾസോ ഗേവ് ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് ഫോർ ദി റിവൈവൽ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ. സയൻസിനെ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ ഫിനാൻഷ്യൽ സപ്പോർട്ട് കൊടുക്കാനും വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് ഹെൽപ്പ് ചെയ്തൊരു ആക്ട് കൂടിയാണ് ഇത്. ദെൻ കംസ് ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1833. ആ ഒരു ആക്ടിലാണ് ലോർഡ് ബെന്റിക് വാസ് ദി ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ഓഫ് ഇന്ത്യ. അതുവരെയുള്ള ബാക്കിയുള്ള കൊമേഴ്ഷ്യൽ കോൺട്രാക്ട് ഒക്കെ എൻഡ് ചെയ്തിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഗവർണർ ജനറൽ ആയിട്ട് ലോർഡ് ബെന്റിക്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ചാർട്ടർ ആക്ട് ഓഫ് 1833 ഓക്കെ. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ദാറ്റ് ദെൻ കെയിം എൽഫിൻസ്റ്റോൺ റിപ്പോർട്ട് ഇൻ 1823. ആൻഡ് ഇതിനിടയ്ക്ക് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട്. ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സം കൈൻഡ് ഓഫ് ആക്ടിവിസ്റ്റ് ദേ സേ ദാറ്റ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ട, വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ട, ബിക്കോസ് അത് കോളനൈസേഴ്സിന്റെ ലാംഗ്വേജ് ആണ്, നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആക്ടിവിസ്റ്റിനെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം ലൈക്ക് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് they advocated about the support to English medium schools വേണം. They advocated the introduction of English education system in India. സയന്റിഫിക് സബ്ജക്ട്സ് നമുക്ക് ഇന്ത്യൻസിനും പഠിക്കണം, മാത്തമാറ്റിക്സും ഫിസിക്സും കെമിസ്ട്രി ഒക്കെ പഠിക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ഒരാൾ കൂടിയാണ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ്. അങ്ങനെ രണ്ട് രീതിയിലുള്ളൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഒക്കെ we can see in between all these things. And he was the person who established Hindu College in 1817. And that's about those things. And then comes Elphinstone report in 1823. Higher education started actually from here, and it stressed on the need for establishing schools for teaching English and European sciences. അത് പക്ഷേ only for district examinations അല്ലെങ്കിൽ സ്കൂൾ സൂപ്പർവൈസേഴ്സ്, ട്രെയിനിങ് ടു ടീച്ചേഴ്സ്, ഇതൊക്കെയായിരുന്നു അവരുടെ ഒരു ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. എൽഫിൻസ്റ്റോൺ റിപ്പോർട്ട് ഓഫ് 1823. Then comes തോമസ് ബാബിംഗ്ടൺ മെക്കോളേസ് മിനിറ്റ്സ്. നമുക്കറിയാവുന്ന ഡൗൺവേർഡ് ഫിൽട്രേഷൻ തിയറി ആണ്.
And here, this person, Thomas Babington Macaulay, or Thomas Macaulay, he was interested to settle down the dispute between Orientalist and Anglicist. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നവരും ഉണ്ട്, സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാത്തവരും ഉണ്ട്. സോ അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഡിസ്പ്യൂട്ട് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ദിസ് പേഴ്സൺ കെയിം, തോമസ് Macaulay, and he submitted his minutes on 1835. 1835 minutes സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്, and was approved by then Lord William Bentinck. അങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ പാസ്സാവുന്നത് ഓൺ മാർച്ച് 1835. ആ ഒരു മെക്കോളേസ് മിനിറ്റ്സിന്റെ ബാക്കിയായിട്ട് വന്നതാണ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് ഇൻ 1835. ആൻഡ് മെക്കോളെ ആക്ച്വലി എൻവിഷൻ ടു ക്രിയേറ്റ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് ആംഗ്ലിസൈസ്ഡ് ഇന്ത്യൻസ്. ഇന്ത്യയുടെയും ഇംഗ്ലീഷിന്റെയും, അതായത് ബ്രിട്ടന്റെയും ഇടയിൽ കൾച്ചറൽ ഇന്റർമീഡിയേറ്ററീസ് ആയിട്ട് സെർവ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ആംഗ്ലിസൈസ്ഡ് ഇന്ത്യൻസിനെയാണ് തോമസ് മെക്കാളെ ഇതിലൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചത്. കാരണം ഹി നീഡ് ടു ക്രിയേറ്റ് ആംഗ്ലിസൈസ്ഡ് ഇന്ത്യൻസ്, അതായത് ബൈ ബ്ലഡ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇന്ത്യൻസ് ആയിരിക്കും, പക്ഷേ അവരെ കൾച്ചറലി റിഫോം ചെയ്തിട്ട് ഇംഗ്ലീഷായിട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ കുറച്ച് കൂട്ടം ആൾക്കാരെയാണ് ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷനിലൂടെ മാറ്റാൻ അല്ലെങ്കിൽ മെക്കോളെ ശ്രമിച്ചത്. ആൻഡ് അതിന് ടോപ്പ് ലെവൽ, അതായത് ഡൗൺവേർഡ് ഫിൽട്ടർ, അപ്പർ ക്ലാസ് ആ ഒരു ലെവലിനെ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് ലോവർ ക്ലാസ് പീപ്പിളിലേക്കും എത്തിപ്പെടും എന്ന ആ ഒരു തിയറിയാണ് ഡൗൺവേർഡ് ഫിൽട്രേഷൻ തിയറി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹിസ് വർക്ക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ ആൻഡ് അറേബ്യ ആർ ഇമാജിനറി, പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരുപാട് ജനറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ഹി വോണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് എ ക്ലാസ് ഓഫ് പേഴ്സൺസ് ഇന്ത്യൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ആൻഡ് കളർ. നമ്മളെ പോലെ ഇന്ത്യൻ ബൈ ബർത്ത് ആയിരിക്കും, ബൈ ബ്ലഡ് ആൻഡ് കളർ ഇന്ത്യൻ ആയിരിക്കും, ബട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ടേസ്റ്റ്, ഒപ്പീനിയൻസ് ആൻഡ് മോറൽസ് ആൻഡ് ഇൻ ഇന്റലക്ട്. ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പോലെ വാട്ട് ഹി സെഡ്, ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പോലെ വളരെ ഇന്റലക്ച്വൽ ആയിട്ടുള്ള, ഇംഗ്ലീഷുകാരെ പോലെ ആ ഒരു ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ ഒപ്പീനിയൻസിലും മോറൽസിലും ഒക്കെ ആ ഒരു ക്വാളിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന എ ക്ലാസ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ഈസ് ഇന്ത്യൻ ബൈ ബർത്ത്. ഇന്ത്യനായി ജനിച്ചോട്ടെ, പക്ഷെ ഇംഗ്ലീഷായിട്ട് വളരെ ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് വളരെ റിഫോം ചെയ്തെടുക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെയാണ് മെക്കോളെ ആ ഒരു മെക്കോളേസ് മിനിറ്റ്സ് കൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത്. ആൻഡ് ഫോർ ദാറ്റ് ഹി മെയ്ഡ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ മീഡിയം ഓഫ് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഓഫ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ. അതിലൂടെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇംഗ്ലീഷ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്സ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ദോസ് തിങ്സ്. ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇൻ ഇന്ത്യ, മെക്കോളേസ് മിനിറ്റ്സ് ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആൻഡ് യു വുഡ് ബി സ്റ്റഡിങ് all these things in your paper 1. Then comes Act of 1839 by Lord Auckland and Wood's Dispatch by Charles Wood in 1854. That is also important. English education in India Magna Carta എന്നാണ് Wood's Dispatch of 1854 അറിയപ്പെടുന്നത്. And Charles Wood, he sent a dispatch to Lord Dalhousie. ആ ടൈമിലെ ലോർഡ് ആയിരുന്ന ലോർഡ് ഡെൽഹൌസിക്ക് ഒരു ഡിസ്പാച്ച് അയക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് he says that downward filtration theory ഫെയിലിയർ ആണ്. സോ ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ഗിവൺ ടു ഓൾ. അപ്പർ ക്ലാസ്സിന് മാത്രം കൊടുത്ത് ഫിൽട്ടർ ചെയ്ത് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരാനല്ല, പക്ഷേ ഹി റെക്കമെൻഡഡ് സെറ്റിംഗ് അപ്പ് ഓഫ് എഡ്യൂക്കേഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇൻ എവറി പ്രൊവിൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. എല്ലായിടത്തും കൊടുക്കണം, എല്ലാവർക്കും കൊടുക്കണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ കൊണ്ടുവന്ന ആക്ട് ആണ് വുഡ്സ് ഡിസ്പാച്ച് ഓഫ് 1854 എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ദേ നീഡ് ടു സെറ്റപ്പ് യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഇൻ ഓൾ സിറ്റീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദി ലണ്ടൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി. അത്ര എമിനന്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ആക്ട് കൂടിയാണത്. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ സജസ്റ്റഡ് അബൌട്ട് ഗിവിംഗ് ഗ്രാൻസ് ടു പ്രൈവറ്റ് സ്കൂൾസ്. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി സ്കൂൾസിൽ വെർണക്കുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണം, ഹൈ സ്കൂൾസിൽ ഷുഡ് ഓൾസോ ഹാവ് ആംഗ്ലോ വെർണക്കുലർ എഡ്യൂക്കേഷൻ, കോളേജസിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത്, ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് കംപ്ലീറ്റ്ലി English education. And also he gives importance to women's education and vocational education. അതുകൊണ്ട് തന്നെ it came to be known as Magna Carta of English education. Then comes അതിലൂടെയാണ് യു ക്യാൻ സി, നിങ്ങൾ പേപ്പർ 1 ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് ഓഫ് കൽക്കട്ട, മദ്രാസ്, ബോംബെ, അതൊക്കെ 1857 സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ചിലൂടെയാണ്. Later on, University of Punjab, Allahabad were also set up. Then comes Hunter Commission in 1882 under the Viceroy Lord Ripon. അത് കമ്മീഷൻ ചെയ്തത് സർ വില്യം വിൽസൺ ഹണ്ടർ ആണ്, which came to be known as Hunter Commission. And ഇതിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ഇറ്റ് ലുക്ക് ഇൻ ടു ദി കംപ്ലയൻസ് അബൌട്ട് ദി നോൺ ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ ഓഫ് വുഡ്സ് ഡിസ്പാച്ച്. അവിടെ നിന്ന് പറയുന്നത് ഹി വാണ്ടഡ് ടു സ്റ്റഡി ദി സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് എലിമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷൻ, പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ എൻകറേജ് ചെയ്യാൻ. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൈമറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ടത് മുനിസിപ്പൽ കൗൺസിൽസ് ആണ്, ഡിസ്ട്രിക്ട് കമ്മിറ്റീസ് വേണം. സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ ഷുഡ് ബി ഹാൻഡഡ് ഓവർ ടു പ്രൈവറ്റ് സെക്ടർ. അങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ, റിലീജിയസ് എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് മോറൽ, ഫിസിക്കൽ, ലിറ്റററി, വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ തുടങ്ങി കുറച്ചും കൂടി മൊറാലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരണം എന്ന് പറഞ്ഞതും ഹണ്ടർ എഡ്യൂക്കേഷൻ തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ചിലാണെങ്കിലും ഹണ്ടർ കമ്മീഷനിലൊക്കെ ആണെങ്കിലും യു ക്യാൻ സി ദേ ഗിവ് മോർ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ടു ഫീമെയിൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ. വിമൻ എഡ്യൂക്കേഷന് കുറച്ചും കൂടിയൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്നത് കാണാൻ പറ്റും. ദെൻ കെയിം Indian Universities Commission in 1902.
And at that time, it led to the University Act of 1904. അതിനുശേഷമാണ് University Act of 1904 വരുന്നത്, National Council of 1905. Then ബംഗാൾ പാർട്ടീഷനൊക്കെ ശേഷം പിന്നീട് ഒരുപാട് സ്വദേശി നാഷണലിസ്റ്റ് ലീഡേഴ്സ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. Then everything aims to propagate learning of Indian traditions. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ കുറച്ചു കൂട്ടം ആൾക്കാർ വെസ്റ്റേൺ എഡ്യൂക്കേഷൻ മാത്രമല്ല, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ഇന്ത്യൻ ട്രഡീഷൻ പഠിക്കണം, ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ പഠിക്കണം, അറ്റ് ദി സെയിം ടൈം വിത്ത് മോഡേൺ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഡെവലപ്മെന്റ്, ഇങ്ങനെയും അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ആക്ട്സ് during that time. And continuing with the acts, Gokhale's Bill of 1912. And Gokhale was then elected as the active member of International Congress. Gokhale ആണ്. And he was a non-official member of the British Imperial Council. Primary education കുറച്ചും കൂടി ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ബില്ലായിരുന്നു ഗോഖലേസ് ബിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. And there it introduced free and compulsory education for the children of 6 to 10 years. 6 to 10 ഇടയിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഫ്രീ ആൻഡ് കമ്പൽസറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതും ഈ ഒരു ഗോഖലേസ് ബില്ല് തന്നെയായിരുന്നു. Then coming to Hartog Committee report in 1929. Then Abboud Wood report in 1936 to 37, Zakir Hussain Committee report in 1937, and Sargent report in 1944. And you can also, and where you can see the establishment of Inter-University Board for coordinating the work of all universities. അതുപോലെ തന്നെ ഡയറക്ടർ ഓഫ് ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ അപ്പോയിന്റ് ചെയ്യുന്നത്, വൊക്കേഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്നത്, പ്രൊഫഷണൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വരുന്നത്, ടീച്ചേഴ്സ് ട്രെയിനിങ് വരുന്നത്, and a lot of things you can see during this period. And higher education after independence. Government of India took several initiatives to improve and promote higher education in India after the independence. So it starts with the Radhakrishnan Commission from 1948 to 1949, which also came to be known as University Education Commission. അവിടെയാണ് ഈ ഒരു സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷൻ UGC ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം, ഇപ്പൊ നമ്മൾ എഴുതുന്ന ആ ഒരു UGC ഒക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ വന്നത് ഈ ഒരു രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷനിലൂടെയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ റൂറൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റീസ് കൊണ്ടുവരണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത്. Then came Mudaliar Commission in 1952 to 53, which came to be known as Secondary Education Commission. ഒരു 3-year secondary, 4-year higher education system എന്നുള്ള രീതി ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു മുദ്ലിയാർ കമ്മീഷൻ ആണ്. And it also advocated setting up of multi-purpose schools. അതായത് വൊക്കേഷണൽ ട്രെയിനിങ്ങിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള സ്കൂൾസ് ഒക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ റെക്കമെൻഡേഷൻ കൊടുത്തത് മുദ്ലിയാർ കമ്മീഷൻ ആണ്. Then comes the important Kothari Commission titled as Education and National Development Report. അതായത് 3-year ഡിഗ്രി കോഴ്സും 4-year ഓണേഴ്സ് ഡിഗ്രി കോഴ്സും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തത് ഈ ഒരു കോട്ടാരി കമ്മീഷനിലൂടെയാണ്. ആൻഡ് അവിടെ തന്നെയാണ് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻകത്തിന്, നാഷണൽ ഇൻകത്തിന്റെ 6% എഡ്യൂക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് കൊടുക്കണം എന്നുള്ളൊരു റെക്കമെൻഡേഷൻ വന്നതും കോട്ടാരി കമ്മീഷനിൽ തന്നെയാണ്. Then comes the National Education Policy of 1968 under the government of Indira Gandhi, National Education Policy of 1986 under the government of Rajiv Gandhi, and the third one, or the latest one, National Education Policy of 2020 under the government of Narendra Modi. It was introduced in 2017 cabinet and approved on 30th July 2020. നമ്മളിപ്പം റീസെന്റ് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. ഹെഡ് ഓഫ് ദി കമ്മിറ്റി കസ്തൂരി രംഗനാണ്. You can see a lot of things regarding 2020 National Education Policy. So that's about the higher education after independence. So ഈ രീതിയിൽ ഓരോ കമ്മിറ്റീസിലൂടെയും ഓരോ റെക്കമെൻഡേഷൻസിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ആസ് എ ലാംഗ്വേജ് വരുന്നത്. സോ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് റൈറ്റിംഗ് in English as a part of resistance. തുടക്കത്തിൽ ഇതൊരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എഴുതി തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ലേറ്റർ ഓൺ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് നമുക്കിവിടെ വളരെ ഒരു ഫണ്ടമെന്റൽ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് അത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. So now we are going to discuss about Indian English fiction and prose. And compared to poetry as well as plays, fiction was actually the last to arrive on the Indian English literary scene. പോയട്രി ആണ് ആദ്യം വന്നത്, പിന്നീട് തിയേറ്റർ വന്നതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആണ് ഫിക്ഷനും പ്രോസും ഒക്കെ വരുന്നത്. Indian fiction in English, like other branches of Indian English literature, originated and grew up under the tutelage of the British. ശരിക്കും ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ, ആ ഒരു അഡ്മിറേഷനിലൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഫിക്ഷനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. And you can see the earliest fictional efforts which were tales rather than novels appeared in journals. ആദ്യം വരുന്നത് ജേർണൽസിലാണ്, ജേർണൽസിൽ ടെയിൽസ് ആയിട്ടാണ് ആദ്യം വരുന്നത്. ലേറ്റർ ഓൺ പിന്നീടാണ് അത് നോവൽസ് ആയിട്ട് വന്നു തുടങ്ങുന്നത്. ആൻഡ് ദി ടേം ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ്, ദി ടേം വാസ് ഫസ്റ്റ് യൂസ്ഡ് ബൈ ശ്രീനിവാസ് അയ്യങ്കാർ. And some quotation is given there from M.K. Naik's book A History of Indian English Literature, which defines
Indian English literature as literature written originally in English by authors Indian by birth, ancestry or nationality. നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആണ്, അതായത് ഇന്ത്യൻസ് ബൈ ബർത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ബൈ നാഷണാലിറ്റി ഇന്ത്യൻസ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്നതിനെയാണ് what we call as ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പോയട്രിയിലാണെങ്കിലും തിയേറ്ററിലാണെങ്കിലും ഫിക്ഷൻ ആൻഡ് പ്രോസിലാണെങ്കിലും they should be, the authors should be Indian by birth or whether or ancestry or nationality, and they should be writing originally in English. That is what Indian English means. Now we are going to discuss about the first books during the time. Actually, novels in the initial stage were brought to the forefront by writers from Bengal. ബംഗാളിൽ നിന്നാണ് ആദ്യമായിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സ് നോവൽസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നത്. Then they were followed by Madras contemporaries like A. Madhaviya, T. Ramakrishna Pillai. ആ ഒരു റൈറ്റേഴ്സ് ഒക്കെ പിന്നീട് മദ്രാസിൽ നിന്നാണ് വന്നു തുടങ്ങുന്നത്. And from the 60s up to the end of the 19th century, stray novels by writers from the Bengal and Madras presidencies began to appear. stray novels വന്നു തുടങ്ങി, സോഷ്യൽ നോവൽസും സോഷ്യൽ പ്ലേസും ഹിസ്റ്ററിക്കൽ പ്ലേസും ഒക്കെ തന്നെയും വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And the initial writers were the first one, ഫസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആ ഒരു വരുന്ന ആ ഒരു പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. കൈലാഷ് ചന്ദർ ദത്ത്, എ ജേർണൽ ഓഫ് 48 hours of the year 1945 വാസ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ ദി കൽക്കട്ട ലിറ്റററി ഗസറ്റ് ഇൻ 1835. ഞാൻ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സിലും ജേർണൽസിലും ഒക്കെ സീരിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്ന ടെയിൽസ് ആയിട്ടായിരുന്നു ആദ്യം വന്നത്. ലേറ്റർ ഓൺ ആണ് നോവൽസ് ആയിട്ട് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത്. So it began with Kailash Chandra Dutt, a journal of 48 hours of the year 1945, sorry. And then comes Shashi Chandra Dutt, Republic of Orissa, Annals from the pages of the 20th century, appeared in the Saturday Evening Horkaru in 1845. And Bankim Chandra Chatterjee's novel in English, Raj Mohan's Wife, അതാണ് first English novel ഫ്രം ഇന്ത്യ. ഇന്ത്യയിലെ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജിയുടെ രാജ്മോഹൻസ് വൈഫ് ആണ്. അതിനിടയ്ക്ക് തന്നെ യു ക്യാൻ സീ ദി ഏർലി അപ്പിയറൻസ് ഓഫ് വിമൻ പ്ലേ റൈറ്റ്സ്. ആ ഒരു ടൈമിൽ നോവൽസ് ഒക്കെ വരുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ വിമൻ പ്ലേ റൈറ്റ്സും വന്നു തുടങ്ങുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് രാജ് ലക്ഷ്മി ദേവി, ടോറു ദത്ത്, KR Ubabhai. Then you can see some writers here. So Raj Lakshmi Devi's The Hindu Wife for the Enchanted Fruit in 1876. Toru Dutt's unfinished novel Bianca or the Young Spanish Maiden in 1878. KR Ubabhai Satyanathan's Kamala, a story of Hindu life in 1895. Saguna, a story of native Persian life in 1895. Shevanti Bai M. Nikabe's Ratan Bai, a sketch of a Bombay high caste Hindu young wife. You can see the appearance of some women playwrights. So these are the initial stages of developing into a novel. So ആദ്യം ഫിക്ഷൻ ഒക്കെ പിന്നീടാണ് വരുന്നതെങ്കിലും ആദ്യം പ്ലേസിലൂടെയാണ് പിന്നീട് അല്ലെങ്കിൽ ടെയിൽസിലൂടെയാണ് പിന്നീട് ഫിക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നോവൽസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു വൈഡ് റേഞ്ചിലേക്ക് എത്തിപ്പെടുന്നത്. ആൻഡ് ബിഫോർ പബ്ലിഷിംഗ് ഇറ്റ് ആസ് എ സിംഗിൾ ബുക്ക്, അതിന് മുന്നേ ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സും ജേർണൽസിലും ഒക്കെ സീരിയലൈസ് ചെയ്തൊക്കെ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് തുടങ്ങി വരുന്നത്. And actually, Indian English novel of the 19th century were influenced by Gandhian movement. ഗാന്ധിയുടെ ഒരുപാട്, ഈവൻ തോ ഗാന്ധിയുടെ ആ ഒരു ഐഡിയൽസ് ആണെങ്കിലും റിഗാർഡിംഗ് ഹിസ് വ്യൂസ് ഓൺ freedom struggle അല്ലെങ്കിൽ about the communal problem, regarding his social policies, everything influenced Indian English novels of the 19th century. You can see various writers who were influenced by Gandhian movement, and those time they selected themes of ordeal of the freedom struggle. Freedom struggle ഒക്കെ അതിന്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ്. സോ നമുക്കറിയാം ഒരു ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിളിന്റെ തീംസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഒരു തീമായിട്ട് വരുന്നുണ്ട്. റിഗാർഡിംഗ് ദി കമ്മ്യൂണൽ പ്രോബ്ലം, ദി പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി അൺടച്ചബിൾ, മുൽക്ക് രാജ് ആനന്ദിന്റെ വർക്ക്സിലൊക്കെ കാണുന്ന പോലെ യു ക്യാൻ സീ ദി പ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ദി അൺടച്ചബിൾസ്, ദി ലാൻഡ്ലെസ് പുവർ, ദി എക്കണോമിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് എക്സെട്ര വെയർ കോമൺ ഇൻ ദീസ് നോവൽസ്. ആ ഒരു ടൈമിലെ 19th സെഞ്ചുറിയിലെ നോവൽസിലെല്ലാം തന്നെ ഒരു ഒരു തീമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റിക്കറിംഗ് തീമായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് റിഗാർഡിംഗ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്. കാരണം ആ ടൈമിൽ വളരെ സോഷ്യലി പ്രിവാലന്റ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന തീംസ് ഒക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെയാണ്. റിഗാർഡിംഗ് ദി ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഒക്കെ ആഫ്റ്റർ ആ ഒരു ഫസ്റ്റ് വാർ ഓഫ് ഇൻഡിപെൻഡൻസിനൊക്കെ ശേഷം ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ അതിന്റെ പീക്കിൽ നിൽക്കുന്ന ടൈമാണ്. റിഗാർഡിംഗ് ദി ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണൽ റൈറ്റ്സും കമ്മ്യൂണൽ പ്രോബ്ലംസും ഒക്കെ എമോജ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ. റിഗാർഡിംഗ് അൺടച്ചബിൾസ്, ആ ഒരു അൺടച്ചബിൾ കാസ്റ്റ് ഡിവിഷൻസ്, ദെൻ ദി ലാൻഡ്ലെസ് പുവർ, അതുപോലെ തന്നെ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ഓഫ് ദി ലാൻഡ്ലെസ് പീപ്പിൾ, അതുപോലെ തന്നെ എക്കണോമിക്കലി എക്സ്പ്ലോയിറ്റഡ് പീപ്പിൾ, ഓൾ ദിസ് കുഡ് ബി സീൻ ഇൻ ദീസ് നോവൽസ്.
And ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്ന വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് K.S. Venkataramanis നോവൽ മുരുകൻ ദി ചില്ലർ ആണ് ദി ഫസ്റ്റ് കം അപ്പ് അണ്ടർ ദിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ആ ഒരു ഗാന്ധിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ, ആ ഒരു ഗാന്ധിയൻ തീംസിൽ വരുന്ന ഫസ്റ്റ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് K.S. Venkataramanis മുരുകൻ ദി ചില്ലർ. Now coming to Mahatma Gandhi and his contributions. Actually, Mahatma Gandhi, he didn't contributed much to fiction. His ideals as well as his policies influenced the writers of those time, as well as this period was the period of Gandhian ideologies. Gandhi ആണെങ്കിലും നെഹ്റു ആണെങ്കിലും they influenced people through their writings. അതായത് ആ ഒരു സോഷ്യൽ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷന്റെ പീരീഡ് ആണ്. ഇക്വാലിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് സംസാരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അഡ്വക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്ന, അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പീരീഡ് ആണ്. So Gandhian ideologies totally influenced the writers of this period. And Gandhi's life, you can see some writings of Gandhiji here. And regarding Mahatma Gandhi and his contributions, Gandhi's life could be divided into 3 periods, like his Lenten period, then his South African period, and his Indian period. ഇതിലെല്ലാം തന്നെ you can see his journals. ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ടൈമിൽ എവിടെയായിരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ വേർ ഹിസ് ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് മോസ്റ്റ് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ബിഗിനിങ് വിത്ത് ലെന്റൻ പീരീഡ് 1888 to 1891, വേർ ഹി റോട്ട് ദി വെജിറ്റേറിയൻ ആൻഡ് ദി വെജിറ്റേറിയൻ മെസ്സഞ്ചർ എന്നുള്ള വർക്ക്സ് എഴുതുന്നത് ആ ടൈമിലാണ്. ദെൻ ഡ്യൂറിങ് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പീരീഡ് ഫ്രം 1893 to 1915, this time he wrote the journal Indian Opinion. വളരെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ഒപ്പീനിയൻ എന്നുള്ള ആ ഒരു ജേർണൽ വരുന്നത് സൗത്ത് ആഫ്രിക്കൻ പീരീഡിലാണ്. ആൻഡ് ഈ ഒരു ജേർണൽസിലാണ് ഹിന്ദ് സ്വരാജ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ടേം, ആ ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് ഫസ്റ്റ് അപ്പിയർ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഒരു ജേർണൽസിലാണ്. Then comes the Indian period, and there he started the 2 important journals, Young India and Harijan, from 1919 to 1932, 1933 to 1948. ഈ ഒരു ടൈമിലാണ് യങ് ഇന്ത്യയും ഹരിജനും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് യു ആർ വെരി മച്ച് ഫെമിലിയർ അബൌട്ട് ഗാന്ധിസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി, ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് മൈ എക്സ്പെരിമെന്റ്സ് വിത്ത് ട്രൂത്ത്. വോളിയം 4 got published during 1927 and volume 2 in 1928, and it was translated to English by Mahesh Desai. Okay, this is about Mahatma Gandhi and his contributions. Now we would be moving to Nehru, and only because they have inevitable positions in Indian English prose. ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോസിലും അതിന്റെ ആ ഒരു ഡെവലപ്മെന്റിലും നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഇൻഎവിറ്റബിൾ പൊസിഷൻ മഹാത്മാഗാന്ധിക്കാണെങ്കിലും ജവഹർലാൽ നെഹ്റുവിനാണെങ്കിലും ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് വി ആർ ഡിസ്കസിങ് ദീസ് പീപ്പിൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു, ആസ് യു ഓൾ നോ, ഗാന്ധിജിയെക്കാളും കുറച്ചും കൂടി ഒരു ഇൻഎവിറ്റബിൾ പൊസിഷൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോസിന്റെ ഡെവലപ്മെന്റിൽ ഉണ്ട് എന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റി ആണ് റിഗാർഡിംഗ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. ആൻഡ് ഹിസ് ഫസ്റ്റ് ബുക്ക് സോവിയറ്റ് റഷ്യ, it's a collection of 16 articles. 16 articles in a collection ആണ് സോവിയറ്റ് റഷ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. Then the very familiar letter from a father to his daughter in 1930, and നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് letters to his daughter from prison, and it includes it compels 31 letters. 31 letters in a collection ആണ് ആ ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 1930. Then comes the glimpse of world history, which is also the continued letters that he wrote to his daughter Indira from prison during 1930 to 33. അതും continuation of letters ആണ്. Then comes dams, temples of modern India. Then 1936, an autobiography. 1946, the discovery of India. And regarding the discovery of India, you are very much familiar about his vision. It's looking into the past history, bringing in relation with that time situation of India. പാസ്റ്റും ആ ഒരു ടൈമിൽ ഇന്ത്യയുടെ സിറ്റുവേഷനും കമ്പയർ ചെയ്തൊരു വർക്ക് കൂടിയാണ്. ആൻഡ് ഇറ്റ് മെയിൻലി ഫോക്കസസ് ഓൺ പീപ്പിൾ ഓഫ് ഇന്ത്യ ദാൻ വാർസ് ഓർ സ്ട്രഗിൾസ്. ആ ടൈമിൽ നടക്കുന്ന ഫ്രീഡം വാർസ് ആണെങ്കിലും സ്ട്രഗിൾസ് ആണെങ്കിലും അതിനൊക്കെ നെഗ്ലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ഹി ട്രൈ ടു ഫോക്കസ് ഓൺ പീപ്പിൾ. അതുപോലെ തന്നെ യു ക്യാൻ സീ ഹിസ് വിഷൻ ഓഫ് ദി പാസ്റ്റ് സീൻ ത്രൂ ദി ഐസ് ഓഫ് എ മാൻ വിത്ത് ഹിസ്റ്ററിക്കൽ സെൻസ്. വളരെ വിഷണറി ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് കൂടിയാണ് ദി ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. മേ ബി യു ഹാവ് റെഡ് ദാറ്റ് വർക്ക്. ആൻഡ് ഹൗ ദീസ് ആർ ദി മേജർ വർക്ക്സ് റിട്ടൺ ബൈ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു. Now we are going to the major figure, Rabindranath Tagore. And as you all know, he is the first non-European to win the Nobel Prize in Literature. Literature Nobel Prize win ചെയ്യുന്ന first non-European ആണ് ലിറ്ററേച്ചറിൽ. അല്ലാതെ നൊബേൽ പ്രൈസ് സെക്കൻഡ് നോൺ യൂറോപ്യൻ ആണ് നൊബേൽ പ്രൈസ് കിട്ടുന്നത് ആഫ്റ്റർ തിയോഡർ റൂസ്വെൽറ്റ്. ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് Rabindranath Tagore, his first direct English writing was The Child. Actually, at the age of 16, he released poems under the pseudonym Bhanusimha. 16 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ തന്നെ he tried to release poems, write poems and published it under the pseudonym Bhanusimha. And actually, you are very much familiar about the national anthem for India as well as Bangladesh, written by Rabindranath Tagore.
and he was also awarded knighthood. King George V അദ്ദേഹത്തിന് knighthood award ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. But after Jallianwala massacre, he totally renounced it. അത് അദ്ദേഹം തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. And most of his works translated, actually he himself translated his Bengali works to English, and his first direct English writing was The Child. ആദ്യം വരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബംഗാളി വർക്ക്സ് ആയിരുന്നു. പിന്നീട് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ബട്ട് ദി ഫസ്റ്റ് ഡിറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് റൈറ്റിംഗ് വാസ് ദി ചൈൽഡ്. ദി ചൈൽഡ് ആണ് ഫസ്റ്റ് ഡിറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. Then in 1883 he wrote a play called Sannyasi, ഒരു important play ആണ്, and he himself translated it as ascetic എന്നുള്ള പേരിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And he started to translate his own lyrics, and when he went to England, when he went to England, these works came to notice of the English writer W.B. Yeats. ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയ സമയത്താണ് W.B. Yeats ശരിക്കും ഈ ഒരു വർക്ക്സിൽ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്. He wrote introduction to Geetanjali, which was published in 1912. 1912 പബ്ലിഷ് ചെയ്ത ഗീതാഞ്ജലിക്ക് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതുന്നത് W.B. Yeats ആണ്. ആ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് പിന്നീട് W.B. Yeatsനെ കൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതാൻ റീസൺ ആയത്. And for that work in 1913 it won Nobel Prize. And regarding Rabindranath Tagore, he wrote 8 novels and 4 novellas. Poetry മാത്രമല്ല, he also wrote novels as well as novellas. 3 novels മാത്രമാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ അപ്പിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Naukadubi as the wreck, Gora with the same title, Gare Baire as the home and the world. ഈ ഒരു 3 വർക്ക്സ് ആണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് ടൈമിൽ അപ്പിയർ ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ നോവൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then his philosophical work, The Religion of a Man, and his autobiography, Reminiscence, in 1917. Actually, in Dr. Edward Thompson's words, he's not a man only, but an age had made its way at last into history എന്ന് പറയുന്നത്. അതായത് ആ ഹോൾ ഏജിനെ, ഇന്ത്യ മോഡേൺ വേൾഡിലേക്ക് മാറിയ സമയത്ത് ആ ഒരു ഹോൾ ഏജിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ഡോക്ടർ എഡ്വേർഡ് തോംസൺ പറയുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ ഗോ ത്രൂ ദി സ്റ്റോറീസ് ഓഫ് ദി റെക് ഓർ നൗകദൂബി, ഗോറ എക്സെട്ര. റെക്കിലൊക്കെ പറയുന്നത് സ്റ്റോറി ഓഫ് 2 മാരേജ് പാർട്ടീസ്. ബോട്ട് റെക്കില് ഡ്രൗൺ ചെയ്തു പോകുന്ന 2 മാരേജ് പാർട്ടീസിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ് റെക്കില് പറയുന്നത്. ആൻഡ് യു ക്യാൻ സീ ബ്രൈഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രൈഡ് ഗ്രൂംസ് ദെയർ. Then Gora is considered as his most ambitious works. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏറ്റവും പവേഴ്സ് എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് ആ ഒരു ഗോറ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സെയിം ടൈറ്റിലാണ്. ആൻഡ് എങ്ങനെയാണോ ടോൾസ്റ്റോയ്ക്ക് റഷ്യനിൽ വാർ ആൻഡ് പീസ് നൽകുന്ന ആ ഒരു പൊസിഷൻ, ലൈക്ക് വൈസ് രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോറിന് ഗോറയാണ് ആ ഒരു ഏറ്റവും പ്രസ്റ്റീജിയസ് വർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ മാഗ്നം ഓപ്പസ് എന്നൊക്കെയാണ് ലൈക്ക് കൃഷ്ണ കൃപലാനി പോലെയുള്ള ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത്. So that's about like Rabindranath Tagore. And now we are moving to Bankim Chandra Chatterjee, another Bengali novelist, poet and journalist, and he is the composer of Vande Mataram. Vande Mataramത്തിന്റെ composer ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ അറിയപ്പെടുന്നത്. But the thing is that he is the person who published first Indian English novel. First Indian English novel publish ചെയ്ത റൈറ്റർ ആണ് ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി എന്ന് പറയുന്നത്. രാജ്മോഹൻ wife എന്നുള്ളതാണ്. And Rajmohan's Wife, it was serialized in the Calcutta Weekly, the Indian Field, in 1864, and it appeared in book form only in 1935. അതുവരെ സീരിയലൈസ്ഡ് ആയിട്ടായിരുന്നു പബ്ലിഷ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ ബങ്കിം ചന്ദ്ര ചാറ്റർജി, ഹി ഈസ് നോൺ ആസ് സാഹിത്യ സാമ്രാട്ട്. ബംഗാളിയിൽ സാഹിത്യ സാമ്രാട്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എംപറർ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ, ബംഗാളിൽ അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് അറിയപ്പെടുന്നത്. And regarding this Rajmohan's Wife, it is argued to be an allegory of modern India. അതിൽ പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മന്ദാകിനി ആണ്. മന്ദാകിനി overhears a plot by her husband Rajmohan to steal an important document from Madhav, who is her brother-in-law. അങ്ങനെ കട്ടെടുക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒളിഞ്ഞ് ഇവ്രോബ് ചെയ്യാണ്. സോ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു സ്റ്റോറി പോകുന്നത്. ആൻഡ് then Bankim Chandra Chatterjee, he found a literary magazine in 1872 named ബംഗദർശൻ. ബംഗദർശൻ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലിറ്റററി മാഗസിൻ. Then he also wrote some religious and philosophical essays. അദ്ദേഹത്തിന്റെ religious and philosophical essays are given here. Essay on Society in 1874 and Essays on Science in 1875. And his first and only novel in English is Rajmohan's Wife. വേറെ നോവൽസ് ഒന്നും അദ്ദേഹം എഴുതിയിട്ടില്ല. Then it was talked earlier, it was serialized in the Calcutta Weekly, the Indian Field, in 1864. പിന്നീട് ബുക്ക് ഫോമിൽ വരുന്നത് 1935 ലാണ്. So these are the major writers during the period. Now we are moving to the
evolution of Indian literature. So നമ്മൾ കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സിനെ പറഞ്ഞു, ആ ഒരു ഇവല്യൂഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇത്രയും എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആവാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ലേ ചെയ്ത കുറച്ച് റൈറ്റേഴ്സിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. We will be discussing about the trio of Indian English fiction. Okay, trio of Indian English fiction. And who are known to be the trio of Indian English fiction? Trio എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആരൊക്കെയാണ്? They're also known to be the Holy Triangle. അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു 3 great ഇന്ത്യൻ നോവലിസ്റ്റ് ആണ് ആക്ച്വലി എന്താ പറയാ നമ്മുടെ ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ നോവൽസിനെ ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. Who are those people? Trio of Indian English fiction. Can you please comment it in the chat box? Trio of Indian English fiction. So, yes, they are Mulk Raj Anand, R.K. Narayan, and Raja Rao, isn't it? The founders of true Indo-English novel. Indian English novelന്റെ ആ ഒരു ട്രൂ ഫൗണ്ടേഴ്സ് ആണ് മുൽക്ക് രാജ് ആനന്ദ് ആണെങ്കിലും R.K. നാരായൺ ആണെങ്കിലും രാജാ റാവു ആണെങ്കിലും. And they portrait the village life and the concomitant effect of freedom movement. ആ ടൈമിലുള്ള ഒരു caste discrimination, the untouchability, regarding the village life, about the simple rustic life, all these things were portrayed by these people. And they also were truly influenced by the Gandhian philosophy. And actually they started writing career in the Gandhian age. Gandhian ഏജിലാണ് അവർ അവരുടെ റൈറ്റിംഗ് കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് ദീസ് പീപ്പിൾ ബ്രോഡ് ദി നോവൽ ഇൻ ടു മെച്യൂരിറ്റി. ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് നോവൽസിനെ ആ ഒരു മെച്യൂരിറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ഈ ഒരു ഓതേഴ്സ് ആണ്. ദാറ്റ്സ് വൈ ദേ കെയിം ടു ബി നോൺ ആസ് ദി ട്രയോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിക്ഷൻ ഓർ ദി ഹോളി ട്രയാങ്കിൾ. ഹോളി ട്രയാങ്കിൾ എന്നുള്ള പേരിൽ അറിയപ്പെടാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്യൂ ടു ദെയർ how they contributed to the foundation of Indian English novel. Anyhow, we will discuss them in detail. Starting with Mulk Raj Anand. And Mulk Raj Anand, he was born in Peshawar. പെഷ്വാറിലാണ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. And he was one of the pioneers of Indo-Anglo fiction. Indo-Anglo fictionന്റെ പയനിയേഴ്സിൽ ഒരാളാണ് മുൽക്ക് രാജ് ആനന്ദ് പറയുന്നത്. And he is very notable for his depiction of the lives of poorer caste in traditional Indian society. ആ ഒരു ആംഗ്ലോ ഫിക്ഷന്റെ Indo-Anglo ഫിക്ഷന്റെ പയനിയേഴ്സ് ആണ്. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ നോൺ ആസ് ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ. ചാൾസ് ഡിക്കൻസിന്റെ വർക്ക്സ് നമുക്കറിയാം. ആ ഒരു പുവറർ കാസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ മാർജിനലൈസ്ഡ് സെക്ഷനെ നല്ല രീതിയിൽ പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റർ ആണ്. ഇംഗ്ലീഷിൽ ചാൾസ് ഡിക്കൻസ് എങ്കിൽ ദി സെയിം കംസ് ടു മുൽക്ക് രാജ് ആനന്ദ്. ട്രഡീഷണൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലെ ആ ഒരു പുവറർ കാസ്റ്റ്, മാർജിനലൈസ്ഡ് പീപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ അൺടച്ചബിൾസ്, കാസ്റ്റ് ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ അനുഭവിക്കുന്നവർ, അവരെയൊക്കെ ആയിരുന്നു പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ് ആയിട്ട് മുൽക്ക് രാജ് ആനന്ദ് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. And actually his writing career began in England, where he used to publish short reviews in T.S. Eliot's magazine Criterion. അങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ലിറ്റററി കരിയർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Then he found Marg magazine in 1946 and he was the chairman of Lalit Kala Academy from 1965 to 1970, and he was also the president of Logayada Trust. He also received Padma Bhushan in 1967 for the contribution in literature and education. And for his work Morning Face, he received Sahitya Akademi Award in 1971. And among the he was among the first writers to incorporate Punjabi and Hindustani idioms into English. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സിൽ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയാൽ അറിയാം, പഞ്ചാബി ഇഡിയംസും ഹിന്ദുസ്ഥാനി ഇഡിയംസും ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് ഇൻകോർപ്പറേറ്റ് ചെയ്തൊരു റൈറ്റർ കൂടിയാണ്. And he wrote novels as well as short stories. നോവൽസും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. And the realistic and touching portrayal of the problems of the common man were his themes. And he also wrote essays on Marxism, Indian independence, and also other political issues. And his novels deals with untouchability, like we see in Untouchable, the exploitation of power and suffering of the Indian masses. അതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേജർ തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. And he always portrayed the lives of oppressed and their analysis of exploitation and misfortune. ഇവരിൽ എന്ത് ചെയ്താലും കഷ്ടകാലം വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു പ്രിവിലേജും ഇല്ലാത്ത കുറച്ചു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ ആയിരുന്നു എപ്പോഴും മുൽക്ക് രാജ് ആനന്ദ് ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. And he aims at wiping away social barriers, orthodoxy, caste system, communalism. And he also always portrayed complex social structure.
അതായത് സൊസൈറ്റിയിലെ ആ ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് എന്നുള്ള ആ ഒരു ലൈക്ക് വളരെ ഡിറ്റീരിയോറേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്ലാസ്, അതുപോലെ തന്നെ എപ്പോഴും സഫറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലോവർ ക്ലാസ്, he always focused on those things, and he is very much known for his protest novel Untouchable in 1935, and he works on the Indian poor. ആ ഒരു പുവറർ ക്ലാസ്സിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക്സ് ആണ് കൂലി, ദെൻ ടു ലീവ്സ് ആൻഡ് എ ബഡ് ഇൻ 1937 എക്സെട്ര. ലൈക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ആ ഒരു ഗാന്ധിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറഞ്ഞതുപോലെ ക്യാൻ ഓൾസോ സീ ദി ഫ്രീഡം സ്ട്രഗിൾ ഇൻ ദീസ് നോവൽസ്. അതുപോലെ തന്നെ കമ്മ്യൂണൽ പ്രോബ്ലംസ്, അൺടച്ചബിൾസിന്റെ പ്ലൈറ്റ്, അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്, ലാൻഡ്ലെസ് പുവർ, ഇക്കോണമിക് എക്സ്പ്ലോയിറ്റേഷൻ, ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് കുഡ് ബി സീൻ ഇൻ ദീസ് നോവൽസ്. അതേപോലെ തന്നെ വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് അബൌട്ട് മുൽക്ക് രാജ് ആനന്ദ്, ഈ ഒരു അൺടച്ചബിൾ എന്നുള്ള ആ ഒരു വർക്കിന്റെ, ദി ഫേമസ് വർക്കിന്റെ പ്രിഫൈസ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് EM ഫോസ്റ്റർ ആണ്. And it describes about the single day in the life of Baka. ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനറിന്റെ ഒരു സിംഗിൾ ഡേ ലൈഫാണ് ബാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ. ബാക്ക ഇസ് ദി പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ്. ബാക്കയുടെ ഒരു സിംഗിൾ ഡേ ലൈഫാണ് അതിൽ കാണിക്കുന്നത്. ഹി ഇസ് എ ടോയ്ലറ്റ് ക്ലീനർ. ഓക്കെ, ദെൻ കംസ് കൂലി. കൂലി ഇസ് അബൌട്ട് എ ഓർഫൻ ബോയ്. ഹിസ് ജേർണി ഫ്രം ഇന്നസെൻസ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ്. ചെറിയ ചെറിയ ജോലികളൊക്കെ ചെയ്ത് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഓർഫൻ ബോയുടെ സ്റ്റോറിയാണ് കൂലി എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കംസ് ടു ലീവ്സ് ആൻഡ് എ ബഡ്, വേർ ദി പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ് ഇസ് ഗംഗു. ഗംഗു ആസാമിലെ ടീ ഹിൽസിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ക്യാരക്ടറാണ്. സോ ഹീസ് ഷോട്ട് ഡെഡ് ബൈ എ ബ്രിട്ടീഷ് ഓഫീസർ. അങ്ങനെയുള്ള ആ ഒരു ഫോറിനേഴ്സും ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇന്ത്യൻസും തമ്മിലുള്ള കുറെ അൺജസ്റ്റ് റൂൾസ് ഉണ്ട്. ഫോറിനേഴ്സ് എന്ത് വേണേലും ചെയ്യാം എന്നുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങളുണ്ട്. ഇറ്റ് ഈസ് ബീങ് ഡിസ്കസ്ഡ് ഇൻ ടു ലീവ്സ് ആൻഡ് എ ബഡ്. And it is in parallel between EM Foster's A Passage to India. അതുമായിട്ട് പാരലൽ ആയിട്ട് റീഡിങ് വരാറുണ്ട്. Then you can also go through Lalu trilogy. Mulk Raj Anand പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് you can also go through the Lalu trilogy and all those things. Okay, so that's about Mulk Raj Anand. Now coming to R.K. Narayan, the second among the trio of Indian English fiction. And R.K. Narayan നമുക്ക് വളരെ ഫെമിലിയർ ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ ആണ്. ലൈക്ക് ഹി ഈസ് ദി പേഴ്സൺ who wrote his work setting in the fictional South Indian town of Malgudi. Malgudi എന്നുള്ള ഒരു പ്ലേസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത് അവിടുന്ന് കുറേ വളരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഇന്നസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോറീസ് കൊണ്ടുവന്ന ഓതറാണ് R.K. നാരായൺ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് he actually belongs to Chennai, Madras, and his mentor and friend Graham Greene got him publishers for first 4 books of like including his semi-autobiographical trilogy Swami and Friends, The Bachelor of Arts, and The English Teacher. ഇതെല്ലാം തന്നെ എല്ലാത്തിനും പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് റീസൺ ആവുന്നത് വെച്ചാൽ ഇറ്റ് വാസ് ഗ്രഹാം ഗ്രീൻ. ആൻഡ് ദെൻ ഹിസ് ഫസ്റ്റ് നോവൽ പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1935, Swami and Friends, and his autobiography My Days, and his style was very simple with natural elements. നമുക്ക് വായിക്കുമ്പോൾ അറിയാം. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ മൽഗുഡി എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ പ്ലേസ് സെറ്റ് ഓൺ ദി ബാങ്ക് ഓഫ് റിവർ സരയു. ആ ടൈമിലുള്ള ഒരു എവറിഡേ ലൈഫിലുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ആ ടൈമിലുള്ള സോഷ്യൽ കോണ്ടെക്സ്റ്റ്, ആ ടൈമിൽ നമുക്ക് എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ പറയാറില്ല അടുത്ത വീട്ടിലെ കുട്ടി എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ എന്നും കാണുന്ന കുറെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ്. ആ ഒരു ടൈമിലെ റെസ്റ്റിക് ലൈഫാണ് ആക്ച്വലി R.K. നാരായൺ പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് ഫിൽഡ് വിത്ത് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് കമ്പാഷൻ. ആ ഒരു എനർജറ്റിക് ഓർഡിനറി ലൈഫും പ്ലസ് എ ടിഞ്ച് ഓഫ് ഹ്യൂമർ ആൻഡ് കമ്പാഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഹി റോഡ് ഹിസ് നോവൽസ്. ആൻഡ് ഹിസ് വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡ് ദി ഡാർക്ക് റൂം, മൽഗുഡി ഡേയ്സ്, ദി Guide, etc. And he is often compared to William Faulkner. As you all know, William Faulkner is a writer who created the similar fictional town Yoknapatawar. Yoknapatawar create ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റർ ആണ് വില്യം ഫോക്നർ എന്ന് പറയുന്നത്. So he is also compared with R.K. Narayan is often compared with William Faulkner, like what we also discussed about Mulk Raj Anand being compared with Charles Dickens. And this is his important work, Swami and Friends, The Bachelor of Arts, The Dark Room, Malgudi Days, The English Teacher, The Financial Expert, then Waiting for Mahatma, The Guide. All these are his important works. ഈ സ്വാമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്, ലൈക്ക് ദി മാൻ ഈറ്റർ ഓഫ് മാൽഗുഡി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് സ്റ്റോറീസ് ഉണ്ട്. ഓൾ ദീസ് സ്റ്റോറീസ് ആർ വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. സോ that's about R.K. Narayan. And when you are studying R.K. Narayan, the thing you need to focus is that നെറ്റിന്റെ പെർസ്പെക്റ്റീവില് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ യൂഷ്വലി മാച്ച് ദി ഫോളോയിങ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ സർട്ടൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇപ്പം ചില ക്യാരക്ടേഴ്സ്, ഇപ്പൊ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ യു ക്യാൻ സി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഫ്രം സ്വാമി ആൻഡ് ഫ്രണ്ട്സ്. അതായത് ലൈക്ക് സാവിത്രി അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്കാണ്. സാവിത്രിയിലെ ക്യാരക്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ രമണി, രാജു, അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്. സോ അങ്ങനെയുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ വർക്കിലാണ്, ഏത് പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറിയിലാണ് എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിച്ചു കാണാറുണ്ട്. സോ വെൻ യു ആർ സ്റ്റഡിങ് R.K. നാരായൺ, സ്റ്റഡി ദോസ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ. പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ് നെയിം അല്ലെങ്കിൽ മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇതെല്ലാം തന്നെ പഠിച്ചു വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും. So coming to the last among the trio, Raja Rao.
And actually, regarding Raja Rao, this person is born in Mysore and his works are deeply rooted in metaphysics. Cat and Shakespeare, you can see his works are deeply rooted in metaphysics. And after graduation, he moved to France. He published various works. ഫ്രഞ്ചിലുമായിട്ടാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ വർക്ക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് റിട്ടേണിംഗ് ടു ഇന്ത്യ in 1939, he edited Changing India with Iqbal Singh, മോഡേൺ ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യൻ തോട്ട്, അതായത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് തൊട്ട് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു വരെയുള്ള ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ തോട്ട്സിന്റെ ഒരു കമ്പൈലേഷൻ ആണ്, ഒരു ആന്തോളജി ആണ് ഈ ഒരു ചേഞ്ചിങ് ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഹിസ് റിട്ടേൺ ഫ്രം ഫ്രാൻസ് ടു ഇന്ത്യ in 1939, he edited this Changing India with Iqbal Singh, and his prose includes a defense of Hindu theism, then and precepts of Jesus, and he also participated in the Quit India movement of 1942, and he received Sahitya Akademi Award in 1964, and he was also awarded with Padma Bhushan in 1969, and also Newstead International Prize for Literature in 1988, and Padma Vibhushan in 2007, which was awarded posthumously. And actually, regarding Raja Rao, you can see he borrows the style and structure from Indian vernacular tales and folk epics. അതായത് ഇപ്പം his major work കാന്തപുര ആണെങ്കിലും it was an account of the impact of Gandhi's teaching. ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷിനെതിരെയുള്ള ആ ഒരു ഗാന്ധിയുടെ നോൺ വയലൻസ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെങ്കിലും ബാക്കിയുള്ള ടീച്ചിങ്സ് ആണെങ്കിലും തീം ഓഫ് ഗാന്ധിസം ആണ്. യു ക്യാൻ സീ ഇൻ കാന്തപുര. ഇൻ ദി കൗ ഓഫ് ദി ബാരിക്കേഡ്സ് യു ക്യാൻ സീ ദി സെയിം തിങ് ആസ് ദി തീം ഓഫ് ഗാന്ധിസം തന്നെയാണ് അവിടെയും തീമായിട്ട് വരുന്നത്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ദി സർപ്പന്റ് ആൻഡ് ദി റോപ്പ്, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഈസ്റ്റേൺ വെസ്റ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് റിലേഷൻ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹിയർ ഹി ഡ്രമറ്റൈസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇന്ത്യൻ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ. ഇന്ത്യൻ കൾച്ചറും വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചറും തമ്മിലുള്ള ആ ഒരു റിലേഷൻ ആണ് ദി സർപ്പന്റ് ആൻഡ് റോപ്പിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി സർപ്പന്റ് ഇൻ ടൈറ്റിൽ റെഫേഴ്സ് ടു ആൻ ഇല്യൂഷൻ. സർപ്പന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇല്യൂഷനും റോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയാലിറ്റിയാണ്. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു ഹിസ് വർക്ക് കാറ്റ് ആൻഡ് ഷേക്സ്പിയർ, വിച്ച് ഇസ് എ മെറ്റഫിസിക്കൽ വർക്ക്. അതുവരെ അദ്ദേഹം കുറേ ഫിലോസോഫിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഏർലിയർ നോവൽസിലൊക്കെ കാണാൻ പറ്റും. സോ അതിനൊക്കെ ഒരു ഫിലോസോഫിക്കലി അല്ലെങ്കിൽ മെറ്റഫിസിക്കലി ആൻസർ ചെയ്യുന്ന ഒരു വർക്കാണ് കാറ്റ് ആൻഡ് ഷേക്സ്പിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. So these are the major works of Raja Rao, and when you are studying, go through the summary of Kandapura and Serpent and the Rope. So that's about Raja Rao. Now we are moving to Indian English fiction as well as prose. ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സിനെ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, മേജർ റൈറ്റേഴ്സിനെ എല്ലാം മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. So from the perspective of NET examination or set examination, you should follow all these writers: Kamala Markandeya, Manohar Malgonkar, Khushwant Singh, Nirad C Chowdhury, Bharati Mukherjee, G.V. Desai, then Nissim Ezekiel, Mahashweta Devi, Nayantara Sehgal, A.K. Ramanujan, U.R. Ananthamurthy, Ruskin Bond, Anita Desai, Shashi Deshpande, Arun Joshi, Salman Rushdie, then Vikram Seth, Amitav Ghosh, Anita Nair, Jhumpa Lahiri, Kiran Desai, Aravind Adiga, and Arundhati Roy. We will be discussing important novelists in detail, and you need to go through all these authors in detail actually. പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും പഠിക്കുക. നമ്മൾ കുറച്ച് നോവലിസ്റ്റിന് വി ഹാവ് ടൈം ലിമിറ്റേഷൻസ്, സോ വി വുഡ് ബി ഡിസ്കസിങ് സം നോവലിസ്റ്റ് ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. ആൻഡ് കമ്മിങ് ടു സ്റ്റാർട്ടിങ് വിത്ത് Khushwant Singh. And you know about Khushwant Singh as one of the greatest Indian writers and journalists of all time. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു കരിയർ, ആ ഒരു പ്രൊഫഷൻ ആസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസസ് അതൊക്കെ തന്നെ he used it in his writings, and he was a versatile genius. He was a lawyer, an information officer, journalist, as well as an editor, as well as an MB also. And he focused more on partition novels. Actually, he experienced 1947 partition of India. That's why he inspired to write Train to Pakistan in 1956. Our experience he wrote Train to Pakistan in 1956. He was also awarded Padma Bhushan in 1974. But ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ഗോൾഡൻ ടെമ്പിളിൽ ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ ആർമി കയറിയ ആ ഒരു യു ആർ വെരി മച്ച് ഫെമിലിയർ അബൌട്ട് ദാറ്റ് കേസ്. ഇന്ത്യൻ ആർമി എൻട്രി ചെയ്തൊരു കേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. So he, in protest to that particular incident, he returned Padma Bhushan in 1984. Okay, so that's about Khushwant Singh and his works. His works includes, actually he was a practicing lawyer in Lahore. അതിനുശേഷം അദ്ദേഹം ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ഇന്ത്യയിലെ ഡിപ്ലോമാറ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And he also worked as a journalist in All India Radio, and he was also the founder and editor of Yojana. Weeklies edit ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. And he was a member of the Rajya 1980 to 1986 MP ആയിട്ട് ഇരുന്നിട്ടുണ്ട്. And he wrote a lot of works.
ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഒരു വേഴ്സറ്റൈൽ ജീനിയസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുന്ന റൈറ്ററാണ് ഖുശ്വന്ത് സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ആക്ച്വലി ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ വോൺ ഹിം ഇന്റർനാഷണൽ അക്ലൈം. ഖുശ്വന്ത് സിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പം ദി book that comes to our mind, the work that comes to our mind is Train to Pakistan. Historical novel ആണ്. You can go through the work. It depicts the partition of India and Pakistan in 1947, and it's the historical novel, and the story progresses through the perspective of Mano Manjra, ഒരു ഫിക്ഷണൽ ബോർഡർ വില്ലേജ് ആണ്. ആ ഒരു പാർട്ടീഷൻ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവന്റ്സിൽ മാത്രമല്ലാതെ ഹി ഡിക്സ് ഇൻ ടു ഡീപ് ലോക്കൽ ഫോക്കസ്, അതായത് ഓരോ ഹ്യൂമൻ ഡയമെൻഷനും അദ്ദേഹം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് വിച്ച് ബ്രിങ്സ് ടു ദി ഇവന്റ് എ സെൻസ് ഓഫ് റിയാലിറ്റി, ഹൊറർ, ബിലീവിയബിലിറ്റി തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അതിൽ കാണാൻ പറ്റും. മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ട്രെയിൻ ടു പാകിസ്ഥാൻ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. യു ക്യാൻ സ്റ്റഡി ദി മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഇക്ബാൽ സിംഗ്, ജുഗുദ്, ഹുക്കും ചന്ദ് തുടങ്ങിയവരാണ് മേജർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കമ്മിങ് ടു ഹിസ് സെക്കൻഡ് മേജർ വർക്ക്, എസ്സേസ് ഓൺ India's emergency by the name Why I Supported the Emergency. Our emergency വന്ന ടൈമിൽ എങ്ങനെയായിരുന്നു എന്നുള്ള അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. You can see Why I Supported the Emergency in 2004. Then comes his third major work, which was Delhi, a novel in 1990. Actually, the novel moves backwards and forwards in time. History of Delhi ആണ്. ആ പേര് പോലെ തന്നെ it's about the history of Delhi. It's a story of a journalist fallen on bad times and his relationship with the Hijra. ഒരു കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ആക്ച്വലി. ഇതില് സെമി ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ ആണെന്ന് പറയാറുണ്ട്. ആക്ച്വലി ഖുശ്വന്ത് സിംഗ് ജേർണലിസ്റ്റ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇറ്റ്സ് കൺസിഡർഡ് ടു ബി സെമി ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ. ആൻഡ് ദിസ് പേഴ്സൺ, ദി സെൻട്രൽ ക്യാരക്ടർ, ദിസ് എ ജേർണലിസ്റ്റ് ഹു falls in relationship with a Hijra named Bagmati. Then comes, he also wrote I Shall Not Hear the Nightingale. Then The Portrait of a Lady, collected stories, which is in the form of a short story collection. Then he also authored other books like The Good, the Bad and the Ridiculous in 2013. And you can see a lot of novels authored by Khushwant Singh. ഒരുപാട് novels ഉണ്ട്, including Sex Coach and Scholarship in the Company of Women. Then The Sunset Club, which is a novel. And actually, this novel, The Good, the Bad, and the Ridiculous, it was written, it is his last book, which was written at the age of 98. And it's a book co-wrote with Humra Qureshi. Humra Qureshi ആയിട്ട് ചേർന്ന് എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് The Good, the Bad, and the Ridiculous എന്ന് പറയുന്നത്, just before his death at the age of 98. So that's about Khushwant Singh. Now moving to Nirad C, the major writer who wrote in English as well as Bengali, as well as his themes were histories and cultures of India during British colonialism. ആ ഒരു കോളനിസത്തിന്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഇന്ത്യൻ കൾച്ചർ, ആ ഒരു ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ ആയിരുന്നു നിരാജ് സിംഗ് ചൗധരിയുടെ മേജർ ഫോക്കസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഈസ് നോൺ ഫോർ ഹിസ് മാഗ്നം ഓപ്പസ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് ആൻ അൺനോൺ ഇന്ത്യൻ, പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ 1951. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഹി ബിക്കെയിം വൈഡ്ലി നോൺ ഫോർ ഹിസ് അൺബാഷ്ഡ് അഡ്മിറേഷൻ ഫോർ വെസ്റ്റേൺ, എസ്പെഷ്യലി വെസ്റ്റേൺ കൾച്ചർ. പക്ഷെ അതിന്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ടോട്ടലി കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം. കാരണം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ലൈഫ് തന്നെ ടോട്ടലി ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്തു പോയത് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ വർക്ക് കാരണമാണ്. ഹി ആക്ച്വലി he unabashed, he shows some unabashed admiration to Western culture through this book. പിന്നീട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഗവൺമെന്റ് സർവീസിൽ ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയും he was blacklisted and he was deprived of his pension. അങ്ങനെ ഒരുപാട് ലൈഫിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വർക്കാണ് ഇത് ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് ആൻ അൺനോൺ ഇന്ത്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And then his works includes A Passage to England in 1959, The Continent of Sirs in 1965, The Intellectual in India in 1967, Culture in the Vanity Bag in 1976, then Thy Hand Great Anarch. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മേജർ വർക്കാണ്. The title is taken from can you just mention from where the title has been taken? Thy Hand Great Anarch. Thy Hand Great Anarch. Anyone? Thy Hand Great Anarch. I think once it has been asked in UGC net. Actually, it is taken from Alexander Pope's The Dunciad. Dunciad എന്നാണ് ആ ഒരു ലൈൻസ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. Okay. So coming back, Thy Hand Great Anarch, and sticking to the particular work, The Autobiography of an Unknown Indian,
Actually, this is the work that put him on the long list of great Indian writers. ഈ ഒരു സിംഗിൾ വർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ പ്രിവിലേജ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്റ്റീജ് കാണിക്കുന്ന ഒരു വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ഓട്ടോബയോഗ്രഫി ഓഫ് എൻ അൺനോൺ ഇന്ത്യൻ. യു ക്യാൻ സി ദി വർക്ക് ഇസ് ഡിവൈഡഡ് ഇൻടു 4 ബുക്സ് ആൻഡ് ഈച്ച് ഓഫ് വിച്ച് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് എ പ്രിഫൈസ് ആൻഡ് 4 ചാപ്റ്റേഴ്സ്. അതിലെ ആ ഒരു ഡിവിഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഓരോ ഓരോ പെർട്ടിക്കുലർ പാർട്ടിനും you can see a preface as well as 4 chapters. ഓരോ പാർട്ടും 4 chapters ആയിട്ട് ഓരോ പാർട്ടും 4 chapters ആയിട്ടാണ് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. And you can see the first book entitled as the early environment, and its 4 chapters important ആണ്. My birthplace, my ancestral place, my mother's place, and England. Then that's about Nirad C Chowdhury. Then coming to the next work. ഈ ഒരു വർക്ക്സിനൊക്കെ ശേഷവും പിന്നീട് ഹി ഹാസ് റിട്ടൺ പേഴ്സണൽ എസ്സേസ്, ബയോഗ്രഫീസ്, ഹിസ്റ്ററിക്കൽ സ്റ്റഡീസ് ഒക്കെ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. Now coming to Bharati Mukherjee, the Indian American Canadian writer. And this person, she has written novels, short stories, non-fiction, then etc. etc. And her novels, The Tiger's Daughter, which is her first novel in 1971. And you can see herself as an Indian American and Canadian author. And here, this work, The Tiger's Daughter, the story revolves around Tara, who was raised in Calcutta, educated at Vassar College in New York, and is married to an American man. Okay. And our cultural identity crisis, you can see those themes in the work of Bharati Mukherjee. Our autobiographical themes Bharati Mukherjeeയുടെ വർക്ക്സിൽ കാണാൻ പറ്റും. ആ ഒരു കൾച്ചറൽ ഷോക്കാണ് when she travels back to India, the intertwined with the political situation in Calcutta as well as West Bengal. As she is in America as well as Canada, she is getting some kind of identity crisis regarding her culture. And then comes a wife in 1975. This is the story of Dimple Das Gupta. And actually, regarding that particular work, wife in 1975, it's about an arranged marriage. അതായത് ഈ ഡിംപിൾ ദാസ് ഗുപ്തയെ who has an arranged marriage to Amit Basu, an engineer. Instead of marrying a neurosurgeon, അവർക്ക് ഇഷ്ടം ന്യൂറോസർജനെ മാരേജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരുന്നു. And they moved to United States, and again the same theme of cultural identity and loneliness and etc. etc. And frustration becomes abuse, and the tale turns into a tragedy. അമിത്തിനെ അവസാനം മർഡർ ചെയ്യുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് സ്റ്റോറി എന്ന് പറയുന്നത്. Then comes her famous work Jasmine in 1989, which is about a young Indian woman in the United States who is trying to adapt to the American way of life in order to able to survive. ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി സ്ട്രഗിൾ ചെയ്ത് മാറ്റുന്നതും അതുമായിട്ട് അഡാപ്റ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നതൊക്കെയാണ് കാണാൻ പറ്റുന്നത്. Then comes The Holder of the World. It's important. Actually, it's the retelling of Nathaniel Hawthorne's The Scarlet Letter. Scarlet Letterന്റെ റീടെല്ലിംഗ് ആണ് ദി ഹോൾഡർ ഓഫ് ദി വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. പ്ലേസിംഗ് ദി സ്റ്റോറി ഇൻ 2 centuries, 17th സെഞ്ചുറിയിലും 20th സെഞ്ചുറിയിലും ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ സ്റ്റോറിയെ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് ദി ഹോൾഡർ ഓഫ് ദി വേൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. So she's placing this actually it involves a time travel via virtual reality. അതായത് locating itself in 20th century Boston and 17th century colonial America and 17th century India. ബ്രിട്ടീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനി ഉണ്ടായിരുന്ന ടൈമിൽ ഇന്ത്യയിലും ആ ഒരു സ്റ്റോറി കൊണ്ടുവന്ന് പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. Then comes Desirable Daughters in 2002, The Tree Bride in 2004, Miss New India in 2011. Then some her memoir Days and Nights in Calcutta. And she has also wrote some non-fiction works also, The Sorrow and the Terror, likewise The Haunting Legacy of the Air India Tragedy, which is written with her husband. Then memoir Days and Nights in Calcutta also. That's about Bharati Mukherjee. And now we are moving to Nissim Ezekiel. Regarding Nissim Ezekiel, Indian Jewish poet and actor, playwright, editor, and art critic. We are always studying Nissim Ezekiel as a poet, but he was also a playwright, and he was a foundational figure in post-colonial India's literary history, specifically for Indian poetry in English. നമ്മൾ ഇന്ത്യൻ പോയറ്റ് എന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് പഠിക്കാനുള്ള റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് he contributed a lot to the foundation of Indian poetry in English. But still, he has written a lot of novels, a lot of plays, etc., etc. And he was awarded the Sahitya Academy Award in 1983 for his collection Letter Day Psalms. Letter Day Psalms. And in 1976, he wrote Naples, India and Mine.
V.S. Naples, an area of darkness. It's a travelogue. Adinu reply aayittaan he wrote Naples, India and Mine. It's a deeply pessimistic work, and it also conveys the acute sense of disillusionment. കാണിക്കുന്ന ഒരു work ആണ്. And this book was immediately banned in India for its negative portrayal of India and its people. And in 1983, he won Sahitya Academy Award for his collection. That is what we said, Later Day Saints. And 1988, he was awarded Padma Shri. And in 1992, he published Selected Prose, etc., etc. So you would have studied about Night of the Scorpion and certain poems of Nissim Ezekiel. So go through his fiction works also. Then comes A.K. Ramanujan, and he's very famous for the essay, Is There an Indian Way of Thinking? Where he discusses about how Western ideas and Eastern ideas have influenced his childhood. Where he discusses about his father's education and mannerisms that he followed, and about his influence by the West by his foreign education. Our Western ideas and Eastern ideas and our combo, our Singina Kurchana, A.K. Ramanujan talks in Is There an Indian Way of Thinking? And he has translated U.R. Anandamurthy's Samskara, and it's a book talking about the caste system in India, Samskara. And Where Mirrors Are Windows, toward an anthology of reflection in 1989. Then his 1991 essay, 300 Ramayanas, 5 examples and 3 thoughts on translation. These are his major works, and there are some poems written by A.K. Ramanujan. Go through in detail. Now we are moving to Anita Desai. So, as you all know, regarding Anita Desai, the very famous Indian novelist, as well as she is the Emerita John E. Burchard Professor of Humanities at the Massachusetts Institute of Technology. And she is the writer who was shortlisted for Booker Prize 3 times, and she won 1978 Sahitya Academy Award for Fire on the Mountain. And in 1963, she published her work, her first novel, Cry the Peacock, and actually where she discusses about the real cause of disruptor in marriage. രണ്ട് characters എന്ന് പറയുന്നത് മായയും ഗൗതമയാണ്. Actually, here the novel is about Maya's cry for love. Cry the Peacock എന്നാണ് ഒരു ടൈറ്റിൽ തന്നെ. Here she discusses about Maya's cry for love and the relationship with her loveless wedding with Gautama. Gautama is portrayed as a loveless person. And here Cry the Peacock actually portrays Maya. Mayയുടെ ആ ഒരു cry for love ആണ് ഇവിടെ Cry the Peacockൽ വരുന്നത്. Then comes 1977 work, Fire on the Mountain. And it has a theme of miscommunication and the lack of understanding in marital life. And Desai is actually a feminist writer who always tried to write about the feminist perspective. And here also, she has the theme of miscommunication and lack of understanding in marital life. And it's a fiction about the lives of women characters. അതായത് ഒരു വിക്ടോറിയൻ പീരീഡിൽ ആ ഒരു ലൈഫാണ്, അവരുടെ ആ ഒരു ലൈഫാണ് കാണിക്കുന്നത്. ആൻഡ് ഇവിടെ 3 പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഫയർ ഓൺ ദി മൗണ്ടനിൽ. നന്ദ കൗൾ, ഷീ ഈസ് എൻ ഏജ്ഡ് വിഡോ, ഒരു പഞ്ചാബ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ വൈസ് ചാൻസലറുടെ എക്സ് വൈസ് ചാൻസലറുടെ ഏജ്ഡ് വിഡോ ആണ് നന്ദ കൗൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഷീ ഈസ് ലീഡിങ് എ റെക്ലൂസ് ലൈഫ് ഇൻ കസൗലി. Then comes Raka. Raka എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ്, ഷീ ഈസ് എ ചൈൽഡ് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് ഡോട്ടർ ഓഫ് നന്ദ കൗൾ. Nanda Kaulinte great granddaughter ആണ്, and who comes to Kasauli with a view to improving her post typhoid weakness. അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രേറ്റ് ഗ്രാൻഡ് മദറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്, നന്ദ കൗളിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരികയാണ്. ആൻഡ് ഫൈനലി ഇലാദാസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഏജ്ഡ് വുമൺ ആണ്. സോ അങ്ങനെ 3 പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഫയർ ഓൺ ദി മൗണ്ടനിൽ കാണാൻ പറ്റും. Then comes In Custody in 1984, which is a novel set in Delhi. ഡൽഹിയിൽ സെറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന നോവലാണ് ഈ ഒരു ഇൻ കസ്റ്റഡി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദിസ് നോവൽ ഇസ് അബൌട്ട് എ സ്മോൾ ടൗൺ മാൻ, ദേവൻ. He's the protagonist who is teaching Hindi at a small town college in the north of India, and his great love is Urdu poetry. അതുപോലെ തന്നെ he gets the opportunity to interview his hero. അതായത് ഒരു ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റ്, നൂർ എന്നൊരു ഗ്രേറ്റ് പോയറ്റിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഒക്കെ ദേവന് കിട്ടുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് പക്ഷെ ദേവന്റെ വൈഫിന് ഷീ കാൺട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹിസ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ബട്ട് ഹി ഹാസ് ഓൾവേസ് ലവ്ഡ് ഉറുദു പോയട്രി ആൻഡ് മിസ് ദി ചാൻസ് ടു ബി an Urdu language professor. So that's about In Custody. And she also wrote some other work, Mount Gardner's Bombay, then about Journey to Ithaca. It's about a pilgrimage to India by a young couple, or Italian German couple, pilgrimage to India. You can see other works of Fasting Feasting, The Mother, etc., etc. Okay, so go through Anita Desai.
and her important work, Cry the Peacock as well as Fire on the Mountain. Then comes Shashi Deshpande. Her works also centers around women's lives in modern Indian society. Modern Indian society, our women's lives focus in the works on Shashi Deshpande. And in 1978, she published her first collection of short stories. Then comes the important work in 1980, Dark Holds No Terror. Then in 1982, If I Die Today. In 1983, Roots and Shadows, very important one. Actually, this novel focuses on Hindu's interactions with others in her large family. വളരെ large family ആണ്. അവിടെ ഒരു ഹിന്ദു ആണ് ഇതിലെ protagonist എന്ന് പറയുന്നത്. Her interaction with her large family as well as the manner in which this helps to resolve their future. അവളുടെ ലൈഫിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പേഴ്സണൽ ക്രൈസിസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ്. അറ്റ് ദാറ്റ് ടൈം ഷീ ഗോ ടു എ ഫാമിലി ഫംഗ്ഷൻ ഇൻ ഹർ ലാർജ് ഫാമിലി. അവിടെ അവൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന കുറേ സ്ട്രഗിൾസും അവളെ ജഡ്ജ് ചെയ്യുന്നതും അങ്ങനെ കുറേ കാര്യങ്ങളിലാണ് ആ ഒരു നോവൽ പോകുന്നത്. Then comes Come Up and Be Dead in 1985. Then the 1988 novel which won Shashi Deshpande Sahitya Academy Award in 1990, that is That Long Silence. It suggests the failure to communicate and assert one's own self. ഇവിടെ ഇന്ദുവിനെ പോലെ തന്നെയുള്ള ക്യാരക്ടറാണ് ജയ എന്ന് പറയുന്നത്. ജയാസ് ലൈഫ് കംസ് എപ്പാർട്ട് വെൻ ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് ആസ്ക്ഡ് ടു ലീവ് ഹിസ് ജോബ്. അതായത് ബിസിനസ്സിൽ മാൽ പ്രാക്ടീസ് നടത്തി ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്ത് തെളിഞ്ഞത് കാരണം ഹർ ഹസ്ബൻഡ് ഇസ് ആസ്ക്ഡ് ടു ലീവ് ഹിസ് ജോബ്. അങ്ങനെ അവരുടെ ആ ഒരു ഫാമിലിയർ എക്സിസ്റ്റൻസ് ഡിസ്റപ്റ്റ് ചെയ്യും. ആൻഡ് ഹർ ഹസ്ബൻഡ്സ് റെപ്യൂട്ടേഷൻ ഇസ് ഇൻ എ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻഡ് ദെയർ ഫ്യൂച്ചർ ആസ് എ ഫാമിലി ഇസ് ഇൻ ജിയോപാർഡി. ആൻഡ് ജയ, ഷീസ് എ ഫെയിൽഡ് റൈറ്റർ and she is haunted by the memories of her past. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഫാമിലിയർ ലൈഫിലും പ്രൊഫഷണൽ ലൈഫിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് സ്ട്രഗിൾസ് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഈ ഒരു ദാറ്റ് ലോങ് സൈലൻസിലെ ജയ എന്ന് പറയുന്നത്. Then comes 1994 The Binding Wine, and in 1990 as we have said, she won the Sahitya Academy Award for That Long Silence. And then 2003 essay collection Writing from the Margin, and in 2009 she was awarded Padma Shri, and in 2013 she wrote Shadow Play. Okay, and she also wrote a memoir, Listen to Me. ഒരുപാട് children's books എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, short stories, and she also wrote 9 novels. So 9 നോവൽസും അതുപോലെ തന്നെ 4 ചിൽഡ്രൻ ബുക്സും ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസും എഴുതിയിട്ടുള്ള റൈറ്ററാണ് ശശി ദേശ്പാണ്ഡെ എന്ന് പറയുന്നത്. ആസ് വി ഹാവ് സെഡ് അബൌട്ട് അനിത ദേശായി, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എന്താ പറയാ, ഫീമെയിൽ ലൈഫ് അല്ലെങ്കിൽ വിമൻ പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു സ്ട്രഗിൾസും അവരുടെ ആ ഒരു പ്രൊഫഷണൽ ഫാമിലിയൽ ലൈഫൊക്കെയാണ് ഇവിടെയും ശശി ദേശ്പാണ്ഡെയുടെ വർക്ക്സിലും തീംസ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. So from Shashi Deshpande, we are moving to the most controversial novelist of our particular country, and that is Salman Rushdie. And he is a British Indian novelist and essayist, and he is the person who is identified with the writer who wrote on magical realism. പോസ്റ്റ് കൊളോണിയലിസത്തിലാണെങ്കിലും ദി മാജിക്കൽ റിയലിസം ആസ് എ ഡോണർ അതിലൊക്കെ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് പ്രോമിനന്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന റൈറ്റർ കൂടിയാണ് സൽമാൻ റുഷ്ദി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി മാജിക്കൽ റിയലിസം വിത്ത് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ഫിക്ഷൻ ഈസ് പ്രൈമർലി കൺസേൺ വിത്ത് മെനി കണക്ഷൻസ്, ഡിസ്ട്രപ്ഷൻസ്, അതുപോലെ തന്നെ മൈഗ്രേഷൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ഈസ്റ്റേൺ ആൻഡ് വെസ്റ്റേൺ സിവിലൈസേഷൻസ്. ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് കുഡ് ബി സീൻ in his works, and he is a major practitioner of magical realism and also post-colonial writer. Then regarding his second novel, Midnight Children, which won him Booker Prize in 1981 and is deemed to be the best novel of all winners on 2 occasions. അതായത് ഈ ഒരു 25th ആനിവേഴ്സറിയിലും 40th ആനിവേഴ്സറിയിലും ദി ബെസ്റ്റ് നോവൽ ഓഫ് ഓൾ വിന്നേഴ്സ് എന്നുള്ള ടൈറ്റിൽ കൂടി കിട്ടിയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് മിഡ്നൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. Then comes his fourth novel, Satanic Voices in 1988, which was totally controversial and it provoked a lot of protest from Muslims in several countries. Protests from Muslims in several countries, and death threats were even made regarding him. Fatwa ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട്. He was including fatwa for his assassination issued by Ayatollah Ruhollah Khomeini, ഇറാനിലെ സുപ്രീം ലീഡർ ആണ്. റീസെന്റ് ഹി ഗോട്ട് ആൻ അറ്റാക്കില് ഹി ലോസ് ഹിസ് വിഷൻ, ഐസൈറ്റ് ഒക്കെ നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Then comes Shame in 1983, which depicts the political turmoil in Pakistan. പാകിസ്ഥാനിലെ പൊളിറ്റിക്കൽ ടേർമോയിൽ ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്ന വർക്കാണ് ഷെയിം എന്ന് പറയുന്നത് in 1983. And then it was the work which was a close runner-up for the Booker Prize. Booker Prize അടുത്ത് close runner-up ആയിരുന്നു. And actually these works of post-colonial literature are characterized by a style of magical realism. ഈ എല്ലാ വർക്സിലും we can see the style of magical realism and an immigrant outlook that Rushdie is very conscious of as a member of the Kashmiri diaspora. ആ ഒരു കാശ്മീരി ഡയസ്പോറയെ കുറിച്ച് വളരെ വളരെ എന്താ പറയാ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് കൂടിയാണ് സൽമാൻ റുഷ്ദിയുടെ വർക്ക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.
Then comes Grimace in 1975. Then his other works includes, actually, regarding Midnight Children, you will be very familiar about Midnight Children. Actually, it follows the life of a child born at the stroke of midnight. അതായത് ഇന്ത്യക്ക് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് കിട്ടുന്ന ആ ഒരു മിഡ് നൈറ്റിൽ ജനിച്ച സലീം സിനായി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റിന്റെ ആ ഒരു ലൈഫാണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു മിഡ് നൈറ്റ് ചിൽഡ്രൻ എന്ന് പറയുന്നത്. And he is endowed with special powers and connection to other children born at the dawn of a new and tumultuous age in the history of Indian subcontinent. ആ ഒരു മോഡേൺ നേഷനിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെന്റിൽ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികളെക്കാണെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി പ്രത്യേകതയുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറായിട്ടാണ് സലീം സിനായി ജനിക്കുന്നത്. Then comes his other works including Satanic Verses. Actually, the novel is inspired in part by the life of from the life of Muhammad. Prophet Muhammad's life കുറച്ച് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്കാണ്. Actually, as with his previous books, Rushdie used magical realism here also and relied on contemporary events and people to create his characters. ആ ഒരു പ്രൊഫറ്റിന്റെ ലൈഫും കണ്ടംപററി ഇവന്റ്സും കൂടി മിങ്കിൾ ചെയ്തിട്ട് മാജിക്കൽ റിയലിസ്റ്റ് വേയിലാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹിയർ ദി ടൈറ്റിൽ റെഫേഴ്സ് ടു ദി സേറ്റനിക് വേഴ്സസ്. ഖുറാനിക് വേഴ്സസിലാണ് അവിടെ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് വെരി കോൺട്രവേഴ്ഷ്യൽ ഡ്യൂറിംഗ് ദാറ്റ് ടൈം. Then comes The Moose Last Sigh in 1955. അതും it is set in the Indian cities of Bombay and Cochin. Title is taken from the story of Bob Dale. അതായത് ഗ്രനേഡയിലെ ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് മൂറിഷ് കിങ് ആണ് ബോബ് ഡിൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഒരു ബുക്കിൽ കംപ്ലീറ്റ്ലി വീണ്ടും വീണ്ടും റെഫർ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടർ കൂടിയാണത്. ആൻഡ് ഹിയർ ദി മൂസ് ലാസ്റ്റ് ആയി ട്രേസസ് 4 ജനറേഷൻ. നറേറ്ററിന്റെ ഫാമിലിയുടെ ആ ഒരു 4 ജനറേഷൻസ് ട്രേസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദി അൾട്ടിമേറ്റ് എഫക്ട്സ് അപ്പോൺ ദി നറേറ്റർ. ആൻഡ് the narrator is Maurice Zogobi, and he traces his family's beginnings down through time to his own lifetime. അങ്ങനെ ആദ്യം മുതൽ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കി പറയുന്നതാണ്. ആൻഡ് മൊറൈസിനെ വിളിക്കുന്ന മറ്റൊരു പേര് മൂർ എന്നാണ്. ദി മൂസ് ലാസ്റ്റ് ആയി എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ടൈറ്റിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ത്രൂ ഔട്ട് ദി ബുക്ക് ഹി ഈസ് എൻ എക്സെപ്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ. അതായത് ഹൂസ് ഫിസിക്കൽ ബോഡി ഏജസ് ട്വൈസ് ആസ് ഫാസ്റ്റ് ആസ് നോർമൽ പേഴ്സൺ ഡസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫോംഡ് ഹാൻഡ് ഒക്കെ ഉള്ള ഫിസിക്കലി ഒരു എക്സെപ്ഷണൽ ക്യാരക്ടർ ആയിട്ടാണ് ഈ ഒരു മൊറൈസ് അല്ലെങ്കിൽ മോർ വരുന്നത്. We can also see some particularity regarding Salim Sinai in Midnight Children. Then comes his Ground Beneath Her Feet in 1999, 2 years, months, and 28 nights in 2015, and his latest book, The Golden House, in 2017. So that's about Salman Rushdie. Now coming to Jhumpa Lahiri. So regarding Jhumpa Lahiri, is now coming to Jhumpa Lahiri. Her actual name is Nilanjana Sudeshna Jhumpa Lahiri, and she is the person who won the Pulitzer Prize for Fiction and the Penn or Hemingway Award for her first collection of short stories, Interpreter of Maladies. Actually, she is an American author. Indian birth ഉള്ള അമേരിക്കൻ ഓതറാണ് ജുംപ ലാഹിരി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ റിഗാർഡിംഗ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ ഭാരതി മുഖർജി ഒക്കെ പറയുന്ന പോലെ സച്ച് കൈൻഡ് ഓഫ് റൈറ്റേഴ്സ് ഓൾവേസ് ഹാവ് സം കൈൻഡ് ഓഫ് ഓട്ടോബയോഗ്രഫിക്കൽ എലമെന്റ്സ് ഇൻ ദിയർ വർക്ക്സ്. കാരണം ആ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ്, അബൌട്ട് ദി ഇമിഗ്രേഷൻ, ദി പ്രോബ്ലംസ് ദേ face in other country, about the cultural shock, all these things could be found in their works. And the same thing in Jhumpa Lahiri's works, starting with Interpreter of Maladies, you can see the same thing. And she's the American author known for her short stories, novels, essays in English, and more recently in Italian also. And her debut collection of short stories, that is Interpreter of Maladies, which won the Pulitzer Prize for Fiction and Penn or Hemingway Award. And her first novel is adapted into the popular film of the same name. You can see this film, The Namesake, in 2003. And her second story collection, Uncustomed Earth, it won the Frank O'Connor International Short Story Award in 2008. And her second novel, The Lowland, in 2013, which was a finalist for both the Man Booker Prize and the National Book Award for Fiction. He works like the name, you can see the Indian immigrant experience in America, about the identity crisis, about the cultural shock, about the cultural diversities. All these things could be seen in her works. And the namesake, the novel moves between events in Calcutta, Boston, and New York City. ഇങ്ങനെയാണ് നെയിംസേക്കിലെ ആ ഒരു ടൈം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവന്റ്സ് കൽക്കട്ടയിൽ നിന്ന് ബോസ്റ്റണിൽ നിന്ന് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലേക്ക്. ആൻഡ് ഇത് എക്സാമിൻസ് ദി ന്യൂവാൻസസ് ഇൻവോൾവ് with being caught between two conflicting cultures. ഈ രണ്ട് കൾച്ചേഴ്സിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉണ്ടാവുന്ന ആ ഒരു കൾച്ചറൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റും, about the identity crisis, about the religious, social, ideological differences, all this could be seen from the namesake. And the characters are Gogol,
Gogol Ganguly, Ashima Ganguly, Ashok Ganguly, then Sonia Ganguly, Maushumi. All these are the major characters in this namesake. Go through the interpreter of maladies as well as this namesake in detail. So that's about Jhumpa Lahiri. So as I have told, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ our immigrant experiences വളരെ important ആണ്. Now comes to the most recognized names in Indian writing in English, that is Arundhati Roy. And she, more than a writer, she is a political activist. She is very much involved in human rights and environmental causes. And she was awarded the Man Booker Prize for Fiction in 1997 for her debut novel, The God of Small Things, and also her very recent text, Ministry of Utmost Happiness. Our God of Small Things, most of you have read it. A story centers around the wealthy landowning Syrian Christian Aife family. ഐമനോ ആണ് ആ ഒരു സെറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ ഒരു സിറിയൻ ക്രിസ്ത്യൻ ഐപ്പ് ഫാമിലിയിലാണ്, വളരെ വെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഫാമിലിയിലാണ് ആ ഒരു പ്ലോട്ട് നടക്കുന്നത്. ആൻഡ് മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി പ്ലോട്ട് ഒക്കേഴ്സ് ഇൻ 1969 ആൻഡ് ഫോക്കസിങ് ഓൺ ദി 7-year-old ട്വിൻസ് എസ്ത ആൻഡ് റാഹേൽ. ആ ഒരു ട്വിൻസിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റോറി പോകുന്നത്. They live with their mother Ammu, their grandmother Mamachi, their uncle Chaco, and their great auntie Baby Kochama. പിന്നെ and 20 years later ആണ്, actually 20 years later ആണ് ഈ ഒരു ഗോഡ് ഓഫ് സ്മോൾ തിങ്ങിന് ശേഷം ഷി പബ്ലിഷ് ഹർ സെക്കൻഡ് നോവൽ, ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ്. ആൻഡ് ദി നോവൽ റിഗാർഡിംഗ് ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ്, the novel weaves together the stories of people navigating some of the darkest and most violent episode of modern Indian history. അതായത് ആ ഒരു പുവർ ഫാമേഴ്സിന്റെ ആ ഒരു 2002 ഗോദ്ര ട്രെയിൻ ബോർഡിംഗ്, കാശ്മീരിലെ ഇൻസർജൻസി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കോണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള ഇവന്റ്സും ഇൻസിഡൻസും ഒക്കെ മോജ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു നോവലാണ് ദി മിനിസ്ട്രി ഓഫ് അറ്റ്മോസ്റ്റ് ഹാപ്പിനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദി നറേറ്റീവ് സ്പാൻസ് അക്രോസ് ഡീക്കേഡ്സ് ആൻഡ് ലൊക്കേഷൻസ്. പക്ഷെ പ്രൈമർലി ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ഡൽഹി ആൻഡ് കാശ്മീർ. ഡൽഹിയിലും കാശ്മീരിലും ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടാണെങ്കിൽ പോലും ഈ നറേറ്റീവിൽ ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളും ഒരുപാട് ഡീക്കേഡ്സും കാണാൻ പറ്റും. മെയിൻ നറേറ്റീവ്സ് ഒന്ന് ഡൽഹിയിലും ഒന്ന് കാശ്മീരിലും ആണ്. You can see some characters like Anjum, who is born intersex and named Aftab, and he is initially raised as a boy. Aftab, our adolescence എത്തിയതിനു ശേഷം, he rejects his male identity and joins the local committee of Hijras. അതിനുശേഷം he changed the name to Anjum കുറച്ച് ഒരു 3 decades അവിടെ ആ ഒരു ഹിജ്റാസിന്റെ കൂടെ അവരുടെ ആ ഒരു എന്റർടൈനർ ആയിട്ടും സെക്സ് വർക്കറുമായിട്ടൊക്കെ he earns her living. Then, although she becomes quite successful, she longs to experience life as an ordinary woman. And in her 40s, she adopts an abandoned toddler whom she names Zainab. അങ്ങനെ her plans to leave the Hijra group and to live with Zainab as a typical mother and daughter. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ആന്റി മുസ്ലിം ഫീലിംഗ് ഒക്കെ 2000-ലൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് അവളുടെ ആ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാം പോകുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടാണ് you can see the things. And Anjum is attacked by rioting Hindu nationalists in the Indian state of Gujarat. ഗുജറാത്തിൽ നടന്ന ഒരു റയറ്റും ആൻഡ് an experience that leaves her too traumatized. സൈനബിനെ ആണെങ്കിലും അവിടുന്ന് പോകാനൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുന്നതായിട്ട് you can see. ഒരുപാട് കോണ്ടംപററി ഇവന്റ്സും ഇൻസിഡൻസും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. ലൈക്ക് ഷീസ് ഓൾസോ എ പൊളിറ്റിക്കൽ ആക്ടിവിസ്റ്റ്. ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസസും ആ ഒരു ഐഡിയോളജീസും ഒക്കെ you can see in her novels also. And coming to her non-fiction works important ആണ്. Her major non-fiction works includes End of Imagination in 1998, Algebra of Infinite Justice in 2002, The Shape of the Beast in 2008, Listening to Grasshoppers in 2010, Broken Republic in 2011, and Asadi in 2020, the latest work, Asadi. So that's about Arundhati Roy. Now we are moving to Indian English poetry. So as I have said, I have given the list of major Indian English writers, and we have discussed some important writers in detail. Now we are moving to Indian English poetry, and where we discuss actually the oldest form of Indian English literature is actually poetry. Indian poetry എന്നാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. Poetry written by the Indians in English in the last 150 years may be said to have 3 phases. അതായത് ഒരു ഇമിറ്റേറ്റീവ് ഫേസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, അതിനുശേഷം they started assimilative phase, പിന്നീട് ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ ഫേസിലേക്ക് നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആസ് യൂഷ്വലി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇൻഫ്ലുവൻസിൽ നിന്നും ആ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് ടോട്ടലേജിൽ നിന്നുമാണ് ആക്ച്വലി ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ബിഗിനിങ് ഫേസിൽ ഇറ്റ് വാസ് ടോട്ടലി ഇമിറ്റേറ്റീവ്. ലേറ്റർ ഓൺ ഇറ്റ് ബിക്കം അസിമുലേറ്റീവ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എ ഫേസ് യു ക്യാൻ സീ, അതായത് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് പോയിറ്റ്സിനൊക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. വോർഡ്സ്വർത്തിനെയും സ്കോട്ടിനെയും ഷെല്ലിയൊക്കെ ഇമിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ടൈം ഉണ്ടായിരുന്നു. ദെൻ ദേ ട്രൈ ടു അസിമുലേറ്റ് റൊമാൻറ്റിസിസം അസിമുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കി. ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഓൾ ഒരു 19th സെഞ്ചുറിയിലൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് വേരിയസ് തീംസ് ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എക്സ്പെരിമെന്റൽ ആയിട്ടുള്ള വർക്ക്സ് വന്നു തുടങ്ങി. ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ടിങ് with Indian poetry, Henry Louis Vivian Derozio,
Kashi Prasad Ghosh, Michael Madhusudan Dutt, Toru Dutt, Sir Aurobindo, Sarojini Naidu, Rabindranath Tagore, Kamala Das, A.K. Ramanujan, Nissim Ezekiel, Ramesh Chandra Dutt, Aga Shahid Ali, Arun Kolatkar, and Jayanta Mahapatra. Okay, these are the major poets of Indian English literature, and we would be discussing some poets in detail. Okay. So beginning with Toru Dutt. Michael Madhusudan Dutt important ആയിട്ടുള്ള poet ആണ്. But we would be starting with Toru Dutt. So regarding Toru Dutt, she was a Bengali translator and poet, and actually she did schooling in France and considered French as her mother tongue. And she wrote her first volume of poetry in French and Le Journal de Mademoiselle de Arvos. She wrote her first volume of poetry as well as first novel in French. And then she started learning Sanskrit when she was in England. There she translated Ramayana, Mahabharata, and other Indian epics. And together, all these translations were published in a volume called Ballads and Legends of Hindustan എന്നുള്ള workil she published all her translations. And actually, from that, she started writing poems, and poetry and tragedy crisscrossed in her poems. അതായത് എമിലി ബ്രോണ്ടയുടെ പോലെ ആ ഒരു ലൈക്ക് ദി പോയട്രി ഓർ നോവൽ ഓഫ് എമിലി ബ്രോണ്ടെ ഹെർ പോയട്രി ബോത്ത് ഫാസിനേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഡിപ്രസസ് രണ്ടും ഉണ്ട്. കാരണം ഒരു സൈഡിൽ ഹെർ പോയട്രി ഫാസിനേറ്റ്സ് അറ്റ് ദി സെയിം സൈഡ് it also depresses us. And her famous she is very famous for her volumes of poetry, A Sheaf Gleaned in French Fields, and Ancient Ballads and Legends of Hindustan. She also wrote a novel which is given there. And her famous poem is Our Casuarina Tree, which is about the nostalgic account of poets' childhood spent under the tree with her siblings. വളരെ famous poem ആണ്, ചോദിക്കാറുണ്ട്. And she is also allusions to Wordsworth poetry can be seen in her poems. And her epitaph is given there: Be thou faithful unto death, and I will give thee a crown of life. Toru Dutt died at the age of 21 due to tuberculosis. So that's why she's compared to John Keats. അത്രയും യങ് ഏജിൽ അത്രയും എന്താ പറയുക വളരെ വളരെ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ടുള്ള പോയട്രി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തതിനു ശേഷം at the age of 21 she died. That's why she is compared to John Keats, and she admired Wordsworth very much, so that there were allusions to Wordsworth in her poetry, and her epitaph is also given there. So that's about Toru Dutt. And coming to Sir Aurobindo. Regarding Sir Aurobindo, he was a philosopher, yogi, poet, journalist, and nationalist. And he wrote some religious poetry called Narayan Darshan. And he wrote lyrical, narrative, philosophical, and epic poems. And he's very famous for the work Savitri. പിന്നീട് അതിനുശേഷം he led a spiritual life. അതിനുശേഷം ഒരു spiritual ലൈഫും പൊളിറ്റിക്സ് ഒക്കെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒഴിവാക്കിയിട്ട് he led a spiritual life. And he considers integral education പാർട്ടായിട്ട് ഒരു കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് ഇന്റഗ്രൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിന് 5 phases ഉണ്ടെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. ആ ഒരു ഇന്റഗ്രൽ എഡ്യൂക്കേഷന്റെ പാർട്ടായിട്ട് he says that 5 phases from physical moving to vital, mental, psychic, and at last spiritual. So ആ ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലൈഫിലേക്കാണ് അദ്ദേഹം പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. And he is the person who is the founder of Sri Aurobindo Ashram, and his works includes The Life of Divine Synthesis of Yoga, Savitri, a Legend and a Symbol, which is an epic poem. Okay. So that's about Sri Aurobindo. And now moving to Sarojini Naidu, the very famous political activist and poet. And actually, regarding Sarojini Naidu, her mother was a Bengali poet. And she was totally influenced by English romantic poets. And she wrote on the themes of nature, nation, and also politics. Our freedom struggle ഒക്കെ വളരെ സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് നിന്ന ടൈം ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ she wrote about freedom struggle. And she is known to be the Nightingale of India, which was given by Mahatma Gandhi. And her poetry includes children's poems, patriotism, romance, tragedy. Romantic poets in a നല്ല influence ഉണ്ടായിരുന്നു. That's why she wrote like romantic poets. And her first collection of poems, it's The Golden Threshold in 1905, with an introduction by the British poet and critic Arthur Symons. Okay. Then in 1912, in the Bazaars of Hyderabad, The Board of Time in 1917, The Broken Wing in 1917, Muhammad Jinnah, an ambassador of unity in 1943, then The Sculptured Flute in 1961, and The Feather of Dawn in 1961, etc., etc. And regarding her birthday, February 13, which is celebrated as Women's Day. Okay, regarding Sarojini Naidu, and you may have studied about the Palanquin Bearers, the famous poem by Sarojini Naidu. Now coming to the most renowned author,
Kamala Das, and her popularity is actually based on her autobiography as well as her poems. And she was a Malayali writer who is very famous for her confessional poetry, who could be associated with Anne Sexton, Sylvia Plath, etc. And she is very noted in English for her poems and autobiography. And actually, her parents were very well-known writers in Malayalam literature. And she published 6 poetry collections in English. And the first book of poetry is Summer in Calcutta. Second book is The Descendants. And at the age of 42, she published her autobiography, My Story, and Introduction, which is the autobiographical poem, which is written in a colloquial style. And some important poems like A Hot Noon in Malabar, which is about the climate in the surrounding town of Malabar. Then she longs for the hot noon in Malabar because she associates it with the wild men, wild thoughts, and wild love. Then the Dance of Inusias, including the Summer of Calcutta, which is also about the Inusias, their costumes, their makeup, their passion, and which dance suggests the female delicacy. Then also regarding the Kept Women and Other Stories in 2009, which is her last book, which is a collection of translated short stories and published posthumously in 2009. And she received Pen Asian Poetry Award in 1968, Kerala Sahitya Academy Award for her story Tanuppu in 1984. Sorry, in 1968, and in 1984 she was shortlisted for the Nobel Prize in Literature. In 1985, she received Kendra Sahitya Academy Award for her collected poems, and her novel also is there, Alphabet of Lust, and you are very familiar about her autobiography, My Story, in 1976, and go through her poetry, including the Old Playhouse and other poems, The Stranger Time, then the Annamalai poems, Only the Soul Knows How to Sing, My Mother at 66, Ya Allah, etc. are her poetries. So, are her poems. So, go through it. Okay. So, now coming to Arun Kolatkar. And regarding Arun Kolatkar, he wrote in both Marathi and English, and he is an Indian poet to be featured on the World Classics titles of New York Review of Books. And his first collection of English poetry is Jejuri, which won him Commonwealth Poetry Prize in 1977, and which also won Sahitya Academy Award in 2005. And his major collections of poetry include Stranger Time, Kalagoda Poems, Sarpasatra, etc. And regarding Jejuri, it's about the agonized relationship of modern sensitive individual with the indigenous culture. ഒരു ലോങ് പോം ആണ്, 31 സെക്ഷൻസ് ഉള്ള ഒരു വളരെ ലോങ് പോം ആണ് ഒരു ജജൂരി എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഇറ്റ്സ് എ നെയിം ഓഫ് എ പിൽഗ്രിം സൈറ്റ് ഇൻ മഹാരാഷ്ട്ര. മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു പിൽഗ്രിം സൈറ്റ് ആണ് ജജൂരി എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ദി പോം ക്യാൻ ബി കൺസിഡർ ആസ് എൻ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ സെർച്ചിങ് ബിലോങ്ങിങ്. അതായത് ഇന്ത്യൻ പോയറ്റ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു കോമൺ തീമാണ് സെർച്ചിങ് ബിലോങ്ങിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഹിയർ ഇസ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ സീ ദി സെർച്ച് ഫോർ ബിലോങ്ങിങ്. And Kalagoda poems in 2004. It's about the dark underside of Mumbai. Actually, ഇത് രണ്ട് പ്ലേസസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പോംസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ which came to be known as place poems. Okay. These are Jejuri and Kalagoda poems. Jejuri മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഒരു പിൽഗ്രിം സൈറ്റിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ Kalagoda poems actually focuses on the dark underside of Mumbai. So that's about Arun Kolatkar. Now moving to Jayanta Mahapatra, who is the first Indian poet to win a Sahitya Academy for English poetry. English poetry ക്ക് ഒരു സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടുന്നത് ജയന്ത മഹാപാത്രയ്ക്കാണ്. So he was awarded Padmasri in 2009, and ഇന്ത്യയിൽ ഒരുപാട് ഇൻടോളറൻസ് റൈസ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം, ഒരുപാട് ഇഷ്യൂസ് കാരണം he returned the Padmasri award in 2015. Okay, as a revolt. And his major poems include Hunger and Indian Summer. Actually, he formed another interesting trio of Indian poets, A.K. Ramanujan, R. Parthasarathi, Jayanta Mahapatra. നമ്മുടെ ട്രയോ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ മറ്റൊരു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ട്രയോ ആണ് ഈ ഒരു ഇന്ത്യൻ പോയറ്റ്സിൻ്റെത്. ഈ ഒരു A.K. രാമാനുജൻ, ആർ പാർത്ഥസാരഥി അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു ജയന്ത മഹാപാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി ഹി വാസ് എ ടീച്ചർ ഓഫ് ഫിസിക്സ്. മേജർ പോംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞത്, ഹങ്കർ ആൻഡ് ഇന്ത്യൻ സമ്മർ. And he wrote on the themes of nation and politics. And he has authored 27 books of poems, 7 ഒഡിയയിലും 20 in English. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്ത പ്രോസ് വർക്ക് ആണ് ഗ്രീൻ ഗാർഡനർ in 1997. Then his magazine is Chandrabhaga.
He also wrote some short stories, കുറച്ച് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറീസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ലൈക്ക് ഡോർ ഓഫ് പേപ്പർ, ഈസി ആൻഡ് മെമിയോസ് എക്സെട്ര. ഒരു ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ്ഡ് എഡിറ്റർ ആണ് ജയന്ത മഹാപാത്ര എന്ന് പറയുന്നത്. പോയട്രി കളക്ഷൻസ് അവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ക്ലോസ് ദി സ്കൈ 10/10 in 1971, Swayamvara and other poems in 1976, A Father's Hours in 1976, then A Reign of Rights in 1979, Waiting in 1980, The Fall Start in 1980, and Relationship. Actually, ഈ ഒരു ഹങ്കറിലും ഇന്ത്യൻ സമ്മറിലും ഒക്കെ, റിഗാർഡിംഗ് ഹങ്കറിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ദി സ്പീക്കേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് വിത്ത് എ ഫിഷർമാൻസ് ഡോട്ടർ. Fisherman is compelled to force his 15-year-old daughter to prostitution. ഒരുപാട് ഫിനാൻഷ്യൽ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് കാരണം ആ ഒരു ഫിഷർമാൻ അയാളുടെ ഡോട്ടറിനെ എന്താ പറയുന്നത്, പ്രോസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലേക്ക് കമ്പൽ ചെയ്യാണ്. സോ ദി പോയറ്റ് കോണ്ടാക്ടഡ് ദം ടു സാറ്റിസ്ഫൈ ഹിസ് സെക്ഷൽ ഡിസയേഴ്സ്. ആക്ച്വലി അതാണ് ആ ഒരു ഹങ്കർ എന്നുള്ള ആ ഒരു പോയത്തിന്റെ പ്ലോട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇവിടെ ഹങ്കർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി ഡിസയർ ഫോർ ബോഡി ആസ് വെൽ ആസ് ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ഹങ്കറും സ്പിരിച്വൽ ഹങ്കറും, അതാണ് ശരിക്കും ഈ ഒരു ഹങ്കർ എന്നുള്ളൊരു ഒരു പോയറ്റിൽ വരുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ജയന്ത മഹാപാത്ര. നൗ വി ആർ മൂവിങ് ടു ആർ പാർത്ഥസാരഥി. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ട്രയോ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, അതിലൊരാളാണ് ആർ പാർത്ഥസാരഥി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ആർ പാർത്ഥസാരഥിയുടെ വർക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ എ കെ രാമാനുജനെ പഠിച്ച സമയത്ത് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. Now, actually, the Indian English poetry began far back before the independence, and the credit of introducing Indians to English goes to Lord Macaulay ആണ് English introduce ചെയ്യുന്നത്. And regarding with English education, Indians ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ലാംഗ്വേജിൽ they make it a language of their intellectual as well as emotional makeup. പിന്നീട് പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പോയട്രി എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ചും കൂടി നല്ല റൈറ്റേഴ്സ്, അതായത് കുറച്ചും കൂടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് റൈറ്റേഴ്സ് വന്നു. ടാഗോർ ആണെങ്കിലും ടോറു ദത്ത് ആണെങ്കിലും അരബിന്ദോ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ. ആൻഡ് their poetry had themes like nationalism, nature, Indian culture, ഒരുപാട് 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 കാര്യങ്ങളൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൽ പിന്നീട് വരുന്ന ഒരു റൈറ്റർ ആണ് ആർ പാർത്ഥസാരഥി എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഹി വാസ് എ പോയറ്റ്, ട്രാൻസ്ലേറ്റർ, ക്രിട്ടിക്, എഡിറ്റർ എക്സെട്ര. ആൻഡ് ഹിസ് മേജർ വർക്ക്സ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് Poetry from Leeds, A Rough Passage, which was published in 1968 and 1967 respectively. And he edited the work 10th-20th Century Indian Poets in 1977. അതുപോലെ തന്നെ he translated works The Tale of an Anglet, അതായത് ചിലപ്പതികാരം, ഇലങ്കോ അടികളുടെ ചിലപ്പതികാരമാണ് he translated it as The Tale of an Anglet. And his another works includes Under Another Sky. So that's about R Parthasarathi. That's about Indian poetry. Now we are moving to Indian theatre in English. So നമ്മൾ ആ ഒരു evolution of Indian literature പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് ആസ് എ ലാംഗ്വേജ് ഇവോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു, ഫിക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് ഇവോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു, മേജർ റൈറ്റേഴ്സിനെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു, കണ്ടംപററി റൈറ്റേഴ്സിനെ പറഞ്ഞു, ഇന്ത്യൻ പോയറ്റ്സിനെ പറഞ്ഞു, മേജർ പോയറ്റ്സിനെ എല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞു. Now we are moving to Indian theatre in English. So you know, Indian drama in English came to existence only after the influence of British drama in the 18th century. When the British introduced English in India mainly for their own benefits. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ബൈ ബർത്ത് ഇന്ത്യൻ, പക്ഷെ ബൈ ക്ലാസ്, ബൈ ഒപ്പീനിയൻ, ബൈ ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തുടങ്ങിയതാണ് ശരിക്കും ഇംഗ്ലീഷ് എന്ന് പറയുന്നത്, ഫോർ their own benefits. Actually, their main intention was to ensure administrative benefits by creating a class of employees who could speak and write in English, and also to preach Christianity. But it turned out to be a boon for the Indian people who got a chance to learn a new language and culture, and gradually Indians came to be influenced by the rich culture and literature of the British, and leading to a cultural encounter and exchange. അതിനുശേഷം പിന്നീട് സംഭവിച്ചതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്ത്യൻസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് റീഡിങ് and understanding those language as well as literatures of theirs. And the British theatre groups performed various plays. ഷേക്സ്പിയർ ആണെങ്കിലും ഒക്കെ തന്നെയും ബോംബെയിലും മദ്രാസിലും കൽക്കട്ടയിലും ഒക്കെ തന്നെയും പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷ് എഡ്യൂക്കേഷൻ വളരെ ഫെമിലിയർ ആയി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ the common people of India started understanding these plays, and they were influenced by these plays and influenced Indian literary minds to explore them further and follow their writings. ഈ ഒരു വെസ്റ്റേൺ ഇമ്പാക്ട് കാരണമാണ് many playwrights in India started writing plays in English. ഫസ്റ്റ് പ്ലേ വരുന്നത് കൃഷ്ണമോഹൻ ബാനർജിയുടെ ദി പെർസിക്യൂട്ടഡ് എന്നുള്ളതാണ് in 1831. അതൊരു റിയൽ, അതായത് മൈക്കിൾ മധുസൂദൻ ദത്തിന്റെ this civilization that appeared in the literary horizon in 1871. അതൊരു മേജർ വർക്ക് ആണ്. ബട്ട് ദി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ദിസ് ജോണർ ഹാസ് ബീൻ വെരി സ്ലോ. പോയട്രി പെട്ടെന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നോവലിലേക്ക് വന്നതുപോലെ തിയേറ്റർ വളരെ പെട്ടെന്ന് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയില്ല.
You can see only in the contemporary period, we have seen the emergence of few playwrights writing plays originally in English as well as in representing the various aspects of the Indian society. വളരെ അടുത്തായിട്ടാണ് തിയേറ്റർ, ഇന്ത്യൻ തിയേറ്റർ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നു തുടങ്ങിയത്. പോയട്രി വളരെ പെട്ടെന്ന് മൂവ് ചെയ്ത് ആ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഏറ്റെടുത്തതുപോലെ ഇന്ത്യൻ തിയേറ്റർ ആ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് ഒരിക്കലും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ഓക്കെ, സോ the first work was Krishna Mohan Banerjee's The Persecuted in 1813, which was a social play. ഒരു ഈസ്റ്റ് ആൻഡ് വെസ്റ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ് ആ ഒരു ദി പെർസിക്യൂട്ടഡിൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. Then comes Michael Madhusudan Dutt, who becomes the face of Bengal Renaissance. Then he wrote the first original Bengal play. ബംഗാളി പ്ലേ ആദ്യം എഴുതി തുടങ്ങുന്നത് മൈക്കിൾ മധുസൂദൻ ദത്ത് ആണ്. മേഘ്നബാദ് കാവ്യ, മിൽട്ടന്റെ പാരഡൈസ് ലോസ്റ്റ് ഇൻസ്പയർഡ് ആയിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ള വർക്കാണ് മേഘ്നനാഥ് കാവ്യ എന്ന് പറയുന്നത്. Then comes Rabindranath Tagore, and he translated most of his plays in English. അതുപോലെ തന്നെ he is the person who pushed the bounds of theatre and social orthodoxy. അതായത് വളരെ അൺബയസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള തിയേറ്റർ തിയറിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു രവീന്ദ്രനാഥ് ടാഗോർ എന്ന് പറയുന്നത്. Then comes Sri Aurobindo 5 complete plays എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് പ്ലേസ് വെയർ നോട്ട് കൺഫൈൻഡ് ടു ഇന്ത്യ. അങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അരബിന്ദോയുടെ പ്ലേസിൽ. ആൻഡ് ഹി ട്രൈസ് ടു എമുലേറ്റ് ഷേക്സ്പിയർ, ജസ്റ്റ് നോട്ട് അറ്റ് വെരി സക്സസ്ഫുൾ. ഒരുപാട് ഹി വാസ് ഹൈലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ റോബർട്ട് ബ്രിഡ്ജസ്, സ്റ്റീഫൻ ഫിലിപ്സ് എക്സെട്ര എക്സെട്ര. അതുപോലെ തന്നെ എലിസബത്തൻ പ്ലേ റൈറ്റ്സിനെയൊക്കെ മോഡൽ ചെയ്യാനും സർ അരബിന്ദോ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഇൻ 1975 ഫസ്റ്റ് modern production house started in Bengal, and G.S. Lebedev was the pioneer of Bengali theatre. 1831 ഹിന്ദു തിയേറ്ററിലൊക്കെ ജൂലിയസ് സീസർ ഒക്കെ പ്ലേ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി. ദെൻ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ കൃഷ്ണമോഹൻ ബാനർജിയുടെ ദി പ്രോസിക്യൂട്ടർ ആണ് അല്ലെ വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ഫസ്റ്റ് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ദി എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷ് തിയേറ്റർ, ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് തിയേറ്റർ. Then comes the post-independence English drama. Actually, the watershed in Indian English drama came after independence. ബാക്കിയുള്ള റോണോസിനൊക്കെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡ്രാമ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് വന്ന് വളരെ ഒരു ഇറ്റ് ഡിഡ് നോട്ട് മേക്ക് എ നോട്ട് വർത്തി പ്രസൻസ്. പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എറയിലൊന്നും വളരെ നോട്ട് വർത്തി ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രസൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എൻ ആർട്ട് ഇൻവോൾവിംഗ് പ്ലേ റൈറ്റ്, ആക്ടേഴ്സ്, ഓഡിയൻസ്, അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു ഷെയർഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് എപ്പോഴും ഡ്രാമ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ ഡ്രാമ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ പ്രോബ്ലംസ് ഫ്രം വിച്ച് ദി അതർ ലിറ്റററി ഫോംസ് ആർ ഫ്രീ. ഇപ്പൊ പോയട്രിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം ഇല്ല, എഴുതി പബ്ലിഷ് ചെയ്യാന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ ഡ്രാമ അങ്ങനെയല്ല, അവിടെ പ്ലേ റൈറ്റ് ഉണ്ടാവണം, അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ ആക്ടേഴ്സ് ഉണ്ടാവണം, ആൻഡ് ഓഡിയൻസും അറ്റ് എ ടൈം ആവശ്യമാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ പോസ്റ്റ് ഇൻഡിപെൻഡൻസ് പീരീഡിലേക്ക് വന്ന സമയത്ത് ഫോറിൻ കൺട്രീസ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ഷോയിങ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ. ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമയിലൊക്കെ പർട്ടിക്കുലർലി ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഡ്രാമയിലൊക്കെ ഒരു ഫോക്കസ് ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയ സമയത്തേക്ക് എ നമ്പർ ഓഫ് പ്ലേസ് റിട്ടൺ ബൈ പ്ലേ റൈറ്റ്സ് ലൈക്ക് ആസിഫ് കുറുംബോയ്, പ്രതാപ് ശർമ്മ, ഗുരുചരൺ ദാസ്, അവരുടെയൊക്കെ പ്ലേസ് ഒക്കെ ദേ വേ സക്സസ്ഫുള്ളി സ്റ്റേജ്ഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലണ്ട് ആൻഡ് അമേരിക്ക. അങ്ങനെ പിന്നീട് ആ ഒരു ട്രഡീഷൻ ഫോളോ ചെയ്ത് വരുന്ന ഒരുപാട് റൈറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട്, ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഗിരീഷ് കർണാഡ്, വിജയ് തെണ്ടുൽക്കർ, ബദൽ സിർക്കാർ, മഹേഷ് ദേവി എക്സെട്ര എക്സെട്ര. പിന്നീട് ഒരു ടൈം കഴിഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തും തുടങ്ങി, ആ ഒരു തീംസ് കുറച്ചും കൂടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി തുടങ്ങി. വെറും മിത്തും ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളും എപ്പിക്സും മാത്രമല്ല, ദി ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എക്സിസ്റ്റൻഷ്യലിസം, ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് ഗ്ലോബലൈസേഷൻ, മാജിക്കൽ റിയലിസം, പോസ്റ്റ് കൊളോണിയൽ ഇഷ്യൂസ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് തീംസിലേക്കൊക്കെ ഡെൽഹി ചെയ്ത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്ത്യൻ തിയേറ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു. ഓക്കെ, only during this post-independence English drama. Then പ്രീ ഇൻഡിപെൻഡൻസിൽ ഡ്രാമ ഒരു വലിയൊരു റിമാർക്കബിൾ പ്രസൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. ലൈക്ക് പോയട്രി ഓർ ഫിക്ഷൻ, അങ്ങനെ റിമാർക്കബിൾ പ്രസൻസ് ഒന്നും ഡ്രാമയ്ക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. സോ അതിനുശേഷമാണ് സ്കൂൾ ഓഫ് ഡ്രാമ ആണെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റ് അക്കാഡമീസ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ വന്നു തുടങ്ങുന്നത് അതിനുശേഷമാണ്. So now we are going to discuss about the post-independence English dramatists of the time, including Asif Currimbhoy, Vijay Tendulkar, Girish Karnad, Badal Sircar, and also the contemporary Indian English drama held by Manjula Padmanabhan, Mahesh Dattani, Abhishek Majumdar, Annie Zaidi, etc. Now we will be discussing some theatre or playwrights in detail. So starting with Asif Currimbhoy, India's first authentic voice in the theatre. അതായത് ഫസ്റ്റ് മോഡേൺ ഇന്ത്യൻ പ്ലേ റൈറ്റ് ആണ്, ആൻഡ് ഹു ഹാസ് ഷോൺ ഗ്രേറ്റ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ഡ്രാമ. He wrote 29 plays and which was totally meant for the stage. വെറുതെ വായിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലല്ല, which was totally meant for the stage, and he brilliantly succeeds in producing the actable plays. And his plays are characterized by variety and versatility actually. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടൈറ്റിൽസും വളരെ, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു ചോയ്സ് ഓഫ് ടൈറ്റിൽസും വളരെ എന്താ പറയാ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ആണ്.
He's very notable for his coinage of new words like the dumb dancer, the doll drummers, the hungry ones, Goa, refugee, sonar bagla. In 1966, 1960, 1966, 1964, 1971 and 1972 respectively. And അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു തീംസ് എന്ന് പറയുന്നത് the East-West relationship or the East-West encounter, then psychological conflicts, religious philosophies, art, social, economic problems, and which were totally very beautifully handled by Asif Currimbhoy. And അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലേസിൽ വളരെ ഹിസ്റ്ററിക്കലായിട്ടും പൊളിറ്റിക്കൽ തീംസും വരുന്ന ഒരു പ്ലേ ആണ് ഗോവ എന്ന് പറയുന്നത് in 1964. And actually it's a two-act play. അവിടെ Currimbhoy presents a story of പാഷനും അതേപോലെ തന്നെ വയലൻസ് ഓഫ് ദി പീരീഡ് ഓഫ് ദി ഇന്ത്യ ടേക്ക് ഓവർ ഓഫ് ഗോവ ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്യുന്ന സമയത്തുള്ള ആ ഒരു പാഷനും വയലൻസും ആണ് ആക്ച്വലി ഈ ഒരു ഗോവ എന്നുള്ള ആ ഒരു പ്ലേയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ്സ് എ two-act play. Then refugee in 1971, അതൊരു one-act play ആണ്. There it's about the burning problem of the East Bengal refugees of East Bengal who poured to India during the 1971 war. ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്ന ഒരു ഈസ്റ്റ് ബംഗാൾ റെഫ്യൂജീസ് ഉണ്ട്, അവരെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു റെഫ്യൂജി എന്നുള്ളൊരു പ്ലേ പറയുന്നത്. ദെൻ സോണാർ ബംഗ്ല ഇൻ 1972, അതെന്ന് പറയുന്നത് ഈസ്റ്റ് ബംഗാളും പാകിസ്ഥാനി ഫോഴ്സസും തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്ട്സ് ആണ്. ഹി ഡിസ്കസസ് ഇൻ സോണാർ ബംഗാൾ. And it's very the play with this moving dialogue, അതുപോലെ തന്നെ fast action, it's presents a realistic picture of some horrible events of the war. 1971 ബംഗാൾ വാറിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ ഒരു നോവലും വരുന്നത്. And it represents some of the realistic as well as horrifying events. He's one among the very few Indian dramatists who writes plays exclusively in English. സാധാരണ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ കാണാം ബംഗാളിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ആണ്, ബംഗാളി പ്ലേ റൈറ്റ്സ് ആയിരിക്കും, they would be translating their own work into English, but he is the one who exclusively writes in English. And his works includes monologues, choruses, songs, mime, അതുപോലെ തന്നെ ഫിലിം ഫുട്ടേജ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുള്ള വളരെ എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ റൈറ്റ് ആണ് ആസിഫ് കുറുംബോയ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ ഹി ഈസ് ടോട്ടലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ഷേക്സ്പീരിയൻ പ്ലേസ്. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് കോണ്ടംപററി പൊളിറ്റിക്കൽ ഇവന്റ്സും സോഷ്യൽ ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഗോവ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത പോലെയുള്ള ആ ഒരു റേഷ്യൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ, അതുപോലെ തന്നെ ഡോൾ ഡ്രമ്മേഴ്സിലുള്ള പോലെ ഹിപ്പി കൾച്ചർ, ദെൻ ക്യാപ്റ്റീവ്സിൽ സിനോ ഇന്ത്യൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ട്. ദെൻ he discusses about an experiment with truth എന്നുള്ള വർക്കിൽ he discusses about freedom struggle, death of Gandhi ഒക്കെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന വർക്ക് ഉണ്ട്, an experiment with truth എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. then refugee പറഞ്ഞു 1971 ബംഗാൾ വാർ ആണ്. സോണാർ ബംഗ്ല പറഞ്ഞു about the Pakistani Bengal conflict. then those things. Okay, he always discusses contemporary events and incidents. So that's about Asif Currimbhoy. Now we are moving to Vijay Tendulkar. So very famous Marathi playwright, and he bridged the gap between traditional and modern theatre. He focused on the agonies, suffocations and cries of Indian society. ആ ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഓർത്തഡോക്സ് സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരുപാട് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് വാല്യൂസിനെതിരെയും സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലേസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആൻഡ് ഹീസ് പ്ലോട്ട് മെയിൻലി ഫോക്കസസ് ഓൺ ദി ലൈഫ്സ് ഓഫ് മിഡിൽ ക്ലാസ് സൊസൈറ്റി. നിങ്ങൾ സൈലൻസ് ദി കോർട്ടിസ് സെഷൻ വായിച്ചിട്ടുള്ളതാണെങ്കിൽ യു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. അവർ ഒപ്രഷൻ, ഐസൊലേഷൻ, സഫറിങ്, അതൊക്കെയാണ് വിജയ് ടെണ്ടുൽക്കറുടെ പ്ലേസിൽ വരുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഓൾവേസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം ദ റിയൽ ലൈഫ് ഇവന്റ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ആ ഒരു ടൈമിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഹാർഷ് റിയാലിറ്റീസ് ഒക്കെ അതേപോലെ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസസും ആ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് ഇൻസിഡൻസും അതേപോലെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പോർട്രേ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പ്ലേ റൈറ്റ് ആണ് വിജയ് ടെണ്ടുൽക്കർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ആക്ച്വലി ഹി സ്റ്റാർട്ടഡ് പബ്ലിഷിംഗ് വിത്ത് ഹിസ് ഫിഫ്ത് വുമൺ എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫസ്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്ലേ എന്ന് പറയുന്നത് in 2004. and where deals with the topic of domination of the male gender. ആ ഒരു മെയിൽ ആ ഒരു പാട്രിയാർക്കിയും ഫീമെയിൽ ഡിസ്ക്രിമിനേഷനും ഫീമെയിൽ മാർജിനലൈസേഷനും ഒക്കെയാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. then comes Gashram Court Wall in 1972, which deals with the political violence. ആണ് deal ചെയ്യുന്നത്. It's a political satire set in the 18th century as a musical drama. Then comes the very famous Silence the Courtesan session in 1967, The Rich in 1956, An Island Named Man in 1958, Kamala in 1981, Kanyadan in 1983, his Fifth Women in 2004, which are some of his notable plays which is on his credit. അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് നോവൽസ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. കാദംബരി നോവൽ 2 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് ഷോർട്ട് സ്റ്റോറി ആന്തോളജീസും ഉണ്ട്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ മറാത്തിയിലാണ് ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ വർക്കും ഉള്ളത്. ദി വൾച്ചേഴ്സ്, മാരേജ് ഓഫ് എ വില്ലേജ് മേയേഴ്സ് ഡോട്ടർ, അതുപോലെ തന്നെ സൈലൻസ് ദി കോർട്ടിസൻ സെഷൻ, കന്യാദാൻ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് വർക്ക്സ് ഉണ്ട്.
മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി വർക്ക്സും മറാത്തിയിൽ എഴുതിയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുക ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. ആൻഡ് ഹി ഒരുപാട് ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഗിരീഷ് കർണാടിന്റെ തുഗ്ലക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത്, കന്നഡയിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തത് വിജയ് ടെണ്ടുൽക്കർ ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ടെനിസി വില്യമിന്റെ എ സ്ട്രീറ്റ് കാർ നെയിംഡ് ഡിസയർ ഒറിജിനലി ഇൻ ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ആൻഡ് ഹി ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ഇൻ ടു മറാത്തി. അതുപോലെ തന്നെ ദി സൈലൻസ് ദി കോർട്ടിസിൻ സെഷൻ, ദി വെരി ഇമ്പോർട്ടന്റ് വൺ ഓഫ് വിജയ് ടെണ്ടുൽക്കർ, ഇൻ വിച്ച് ഇറ്റ്സ് എ റിയാലിറ്റി മോക്ക് ട്രയൽ. മിസ് ലീല ബനാറെ എന്നുള്ള പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റിന് ഒരു കോർട്ട് ട്രയൽ ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഫെഡറിക് ഡ്യൂറൻമാറ്റിന്റെ സ്വിസ് പ്ലേ റൈറ്റ് ആണ്, അതിനെ മോഡൽ ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദി പ്ലേ ടെൽസ് ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ഹു ആർ പ്ലാനിങ് ഓൺ സ്റ്റേജിങ് എ പ്ലേ ഇൻ എ സ്മോൾ വില്ലേജ്. അവർ പ്ലേ സ്റ്റേജ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് when one of the actors in the cast does not turn up for the rehearsal, a local man steps into the role. In order for him to understand how the court procedures that they will be using in the play actually work, so that he bring authenticity to the role. അങ്ങനെ ഒരു മോക്ക് ട്രയൽ അയാൾക്ക് വേണ്ടി നടത്തുന്നതാണ്. ആൻഡ് അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അങ്ങനെ ഒരു മോക്ക് ട്രയൽ നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് അണേർസ് സം സീക്രട്സ്. അത് ബാക്കിയുള്ള കാസ്റ്റ് മെമ്പേഴ്സിനും റിവീൽ ചെയ്യപ്പെടാത്ത കുറച്ച് സീക്രട്ട് ഒക്കെ അണേർത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ചാർജസ് ഓഫ് ഈ ഒരു ഇൻഫാന്റിസൈഡ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, പ്രൊഫസർ ഡാംലയുടെ ഇല്ലിസിറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പും മിസ് ലീല ബനാറിന്റെ ക്യാരക്ടറും, അങ്ങനെയൊക്കെ കുറെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരുന്ന ഒരു നോവൽ കൂടിയാണ് സൈലൻസ് ദി കോർട്ടിസിൻ സെഷൻ. റീസെന്റ് ഒരു മലയാളം മൂവി ഉണ്ട്, ആട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെദർ യു ഹാവ് വാച്ച്ഡ് ഇറ്റ് ഓർ നോട്ട്. യു ക്യാൻ റിലേറ്റ് വിത്ത് ദാറ്റ് മൂവി. So that's about Vijay Tendulkar. Now moving to Girish Karnad. And regarding Girish Karnad, he was a Kannada writer, director and actor, and he borrowed his plots from history, mythology, and old legends, etc. And for 4 decades, he has been composing plays using history and mythology. Contemporary issues, history, mythology കൂടി merge ചെയ്തിട്ടാണ് ഗിരീഷ് കർണാടിന്റെ plays എന്ന് പറയുന്നത്. And he was awarded the Jnanpith Award in 1998. അദ്ദേഹത്തിന് തുഗ്ലക്കാണ് അതിന്റെ ആ ഒരു എമിനൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്ത വർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് തുഗ്ലക്കാണ് 1972. His other plays includes notable works includes Hayavadana in 1975, Nagamandala, a play with a cobra in 1990, Tail Danda in 1993, The Fire and the Rain in 1998. ആക്ച്വലി ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റൽ മോഡൽസ് ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് വന്നത്, ഇന്ത്യൻ തിയേറ്ററിലേക്ക് വന്നത് ഇറ്റ് വാസ് ത്രൂ തുഗ്ലക്. ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു തുഗ്ലക് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു തുഗ്ലക്, ദി എംപറർ തുഗ്ലക്കിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലേ ആണ്. ആൻഡ് റിഗാർഡിംഗ് തെയിൽ ദണ്ട എന്ന് പറയുന്നത് ഡീൽസ് വിത്ത് ദി ഫിനാൻഷ്യൽ ക്രൈസിസ്, ദി ഫൈനൽ ക്രൈസിസ് ഇൻ ദി ലൈഫ് ഓഫ് ബസവണ്ണ. ഒരു ഗ്രേറ്റ് സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആണ്, 12th സെഞ്ചുറിയിലെ ഗ്രേറ്റ് സോഷ്യൽ റിഫോമർ ആണ് ബസവണ്ണ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ലിംഗായത് ഫെയ്ത്തിന്റെ ഒക്കെ ഫൗണ്ടർ ആണ്. സോ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു ഫൈനൽ ക്രൈസിസിനെ പറ്റിയാണ് തെയിൽ ദണ്ട വരുന്നത്. ദെൻ കംസ് ദി ഫയർ ആൻഡ് ദി റെയിൻ. ആ ഒരു ഓൾഡ് ലെജൻഡിന് കുറച്ചൊരു കണ്ടംപററി മീനിങ് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു വോക്കാണ് ഈ ഒരു ഫയർ ആൻഡ് ദി റെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആക്ച്വലി സ്ട്രെസ്സസ് ദി ഡേഞ്ചേഴ്സ് ഓഫ് നോളജ് വിത്തൗട്ട് വിസ്റ്റം, അതുപോലെ തന്നെ പവർ വിത്തൗട്ട് ഇന്റഗ്രിറ്റി. വേറെ ഒരുപാട് പ്ലേസ് ഉണ്ട്. യു ക്യാൻ സി യയാതി, ടേക്കൺ ഫ്രം ദി എപ്പിക് മഹാഭാരത. യയാതി ഒരു ഇന്ത്യൻ മിത്തോളജിക്കൽ കിങ് ആണ്, പാണ്ഡവേഴ്സിന്റെ ഒക്കെ ഒരു ആൻസിസ്റ്റർ ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രിമച്വർ ഓൾഡ് ഏജ് എന്നുള്ളൊരു കേഴ്സ് ഫാദർ ഇൻ ലോ ശുക്രാചാര്യ കൊടുക്കുന്ന ഒരു കേഴ്സ് ഉണ്ട്, പ്രിമച്വർ ഓൾഡ് ഏജ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. സോ അതാണ് ആ ഒരു വോക്ക് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന യയാതി. ദെൻ തുഗ്ലക് ഒരു 14th സെഞ്ചുറി ടർക്കി ഇന്ത്യൻ റൂളർ ആണ്. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു കണ്ടംപററി ആ ഒരു തുഗ്ലക്കിയൻ പോളിസീസ് നമ്മൾ പറയും. സോ അതൊക്കെ ആ ഒരു എന്താ പറയാ വളരെ വിഷണറി ആണ്. പക്ഷെ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ അത് ആക്ട് ചെയ്യാൻ അറിയാത്തത് കൊണ്ട് ഉണ്ടാകുന്ന കുറെ പ്രശ്നങ്ങൾ. സോ ദെൻ റിഗാർഡിംഗ് ഹയവദന യു ക്യാൻ സി അബൌട്ട് ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ്. ഒരു തോമസ് മാന്റെ റീറ്റെലിംഗ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോസ്ഡ് ഹെഡ്സ് ആണ്. 2 ഫ്രണ്ട്സിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്, ദേവദത്ത ആൻഡ് കപില, ആൻഡ് ദെയർ ലവ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ പത്മിനി. അതാണ് ഈ ഒരു ഹയവദനയുടെ സ്റ്റോറി. ഐഡന്റിറ്റി ക്രൈസിസ് ആണ് അതിന്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. ദെൻ കംസ് നാഗമണ്ഡല, എ പ്ലേ വിത്ത് എ കോബ്ര ഇൻ 1990. ഇറ്റ്സ് എ റൊമാൻറ്റിക് പ്ലോട്ട് ബിറ്റ്വീൻ എ വിമൻ ആൻഡ് എ സ്നേക്ക്. സ്നേക്ക് അവർ ഹസ്ബൻഡ് വളരെ അൺകെയറിംഗ് ആണ്. അവർ അൺകെയറിംഗ് ഹസ്ബൻഡിന്റെ ഡിസ്ഗൈസിൽ വന്നിട്ട് സ്നേക്ക് വന്നിട്ട് ഒരു റൊമാൻറ്റിക് പ്ലോട്ട് ആണ് ആ ഒരു വിമനും സ്നേക്കും തമ്മിലുള്ളത്. ആൻഡ് ദർ ആർ മെനി ക്യാരക്ടേഴ്സ് ദെയർ ഇൻക്ലൂഡിങ് അപ്പണ്ണ, ദെൻ റാണിയാണ് അതിലെ പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്, എക്സെട്ര എക്സെട്ര. സോ ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ടിപ്പു സുൽത്താനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്ലോട്ട് ഉണ്ട്, പ്ലേ ഉണ്ട്. സോ മിത്തും അതുപോലെ തന്നെ ഹിസ്റ്ററി ഒക്കെ വളരെ മേർജ് എഴുതിയിട്ടുള്ള റൈറ്റർ കൂടിയാണ് ഗിരീഷ് കർണാട് എന്ന് പറയുന്നത്. Now from Girish Karnad we are moving to Badal Sircar.
So as said, we are moving to Badal Sircar, who is also a Bengali playwright. Okay, so regarding Badal Sircar, who was a Bengali playwright and pioneer of the new theatrical movement in India, and he is the creator of third theatre, a theatre support and created by people. ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ വളരെ റിഗറസ്ലി നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ പൊളിറ്റിക്കൽ തിയേറ്റർ ഇൻ ഇന്ത്യ, അതായത് ഈ ഒരു തേർഡ് തിയേറ്റർ പോലെ വളരെ നോൺ കൊമേഴ്ഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ തിയേറ്റർ എന്നുള്ളൊരു അങ്ങനെ ഒരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ള ഒരു റൈറ്റർ, ഒരു പ്ലേ റൈറ്റ് കൂടിയാണ് ബദൽ സർക്കാർ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഹിസ് പ്ലേസ് ഡീൽസ് വിത്ത് social, political, existential, and psychological problems, and he's known for his anti-establishment plays. During Naxalite movements like വളരെ anti-establishment plays ഒക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലേസ് ഒക്കെ വേർ ഹെവിലി ഇൻസ്പയർഡ് ഫ്രം ഫോക്ക് തിയേറ്ററിന്റെ ട്രഡീഷൻ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റൈറ്റിംഗ്സും പ്ലേസും ഒക്കെയാണ്. ആൻഡ് മെനി ഓഫ് ഹിസ് പ്ലോട്ട്സ് ലാക്ക് എ പ്ലോട്ട് ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഉണ്ടാവില്ല, കോൺക്രീറ്റ് ക്യാരക്ടറൈസേഷൻ ഉണ്ടാവില്ല. ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സ്ട്രീറ്റ് ഓഡിയൻസിനെ പോലെ അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രീറ്റ് പ്ലേയെ പോലെ അങ്ങനെയായിരിക്കും കൂടുതൽ ഫോക്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക. ഓഡിയൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ ആണ് എപ്പോഴും എൻകറേജ് ചെയ്യുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തീർച്ചയായിട്ടും തന്നെ പറയുന്നത്, കാരണം ഓഡിയൻസിനാണ് അവിടെ ഒരു മേജർ റോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ ഓഡിയൻസ് പാർട്ടിസിപ്പേഷനിലൂടെയാണ് ഒരു, കാരണം വിത്ത് ദി എക്സ്ചേഞ്ച് ആൻഡ് പെർഫോമൻസ് വിത്ത് ദി ഓഡിയൻസ്, ഒരു സ്ട്രീറ്റ് തിയേറ്റർ പോലെ, ലൈക്ക് വാട്ട് വി സീ ലൈക്ക് സ്ട്രീറ്റ് തിയേറ്റർ. And he Evam Indrajit, his play Evam Indrajit, either translate in the and Indrajit എന്നുള്ളതാണ് in 1963. It's an absurd and abstract play. അതായത് ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എക്സിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു മോണോട്ടോണി, അതാണ് അതിന്റെ തീം എന്ന് പറയുന്നത്. സ്റ്റോറി ഓഫ് ഈവ ഇന്ദ്രജിത്ത്, അതൊരു റൈറ്ററിന്റെ സ്റ്റോറിയാണ്, ഹു നറേറ്റ്സ് ദി സ്റ്റോറി വിത്തൗട്ട് എവർ ബീങ് ഗിവൺ എ ഫേം ഐഡന്റിറ്റി ഓഫ് ഹിസ് ഓൺ. റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക്, അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹം ആ ഒരു പ്ലേ എഴുതാനുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, കുറെ റൂട്ട് കോസസ് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുക, അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് ആ ഒരു ഈവം ഇന്ദ്രജിത്ത് ആൻഡ് ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്നുള്ള ആ ഒരു വോക്ക് പോകുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ബൈ ഗിരീഷ് കോർണാഡ്. Then comes then 1965 work റിമൈനിങ് ഹിസ്റ്ററി. ഈവം ഇന്ദ്രജിത്തില് രസമാണ്, അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആ ഒരു റൈറ്റേഴ്സ് ബ്ലോക്ക് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അറ്റ് ലാസ്റ്റ് ഹി ഫ്രീക്വന്റ്ലി ബിക്കംസ് എൻറേജ്ഡ്, എന്നിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മാനുസ്ക്രിപ്റ്റ്സ് ഒക്കെ അദ്ദേഹം കീറിക്കളയും. അവസാനം ഹി ഫൈനലി ഫൈൻഡ്സ് ഇൻസ്പിറേഷൻ ഫ്രം എ വിമൻ നെയ്മഡ് മാനസി അവസാനം ഇൻസ്പിറേഷൻ ഒക്കെ കിട്ടുന്നതായിട്ടാണ് സ്റ്റോറി എൻഡ്സ്. Then in 1965, Remaining History, 1967, Mad Horse, 1969, There Is No End, and he found his own theatre company in 1976 known as Shatabdi. So that's about Badal Sircar. Now moving to Manjula Padmanabhan, the contemporary Indian playwright, and she's an Indian playwright, journalist, comic strip artist, and children's book author. രണ്ട് പ്ലേസ് ആണ് അവർ എഴുതിയിട്ടുള്ളത്, രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. ദി ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഹാർവസ്റ്റ് ആണ്, 1998. ഒരു ഫ്യൂച്ചറിസ്റ്റിക് പ്ലേ ആണ്. അതായത് ഒരു ഇംപോവറിഷ്ഡ് ഫാമിലി ലിവിങ് ഇൻ എ സിംഗിൾ റൂം, ഒരു ബോംബെയിലെ ചൗളിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സിംഗിൾ റൂമിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ഇംപോവറിഷ്ഡ് ഫാമിലി, എക്സ്ട്രീം പോവേർട്ടി കാരണം, അവർ അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ് കാരണം പ്രൊട്ടഗണിസ്റ്റ് ബോഡിയിൽ ഓർഗൻസ് സെല് ചെയ്യാൻ തീരുമാനിക്കുകയാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് ഇൻ 1998. അങ്ങനെ ഇന്റർപ്ലാന്റർ സർവീസസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കമ്പനിക്ക് റിച്ച് പേഴ്സണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ഓർഗൻസ് ഒക്കെ സെല് ചെയ്യാണ്. ഒരുപാട് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഉണ്ട്, ജയ, ജീതു, ജിന്നി ആ ഒരു ഓർഗൻ റിസീവ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ യു ക്യാൻ സീ അബൌട്ട് ദി ഓർഗൻ ഡൊണേഷൻ ആസ് വെൽ ആസ് ഹൗ കൺസ്യൂമറിസം ഈസ്, അതർവൈസ് ഹൗ ക്യാപിറ്റലിസം ഈസ് കില്ലിംഗ് ദി അൺപോവറിഷ്ഡ് ഓർ ദി അൺഎംപ്ലോയ്മെന്റ്. സോ ഒരുപാട് അവാർഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള പ്ലേ ആണ്, and also won the Greek Onassis Award. Then her second play, Lights Out, 1984. It's a realistic play. ഒരുപാട് ഡിസ്കഷൻ ജനറേറ്റ് ചെയ്തൊരു പ്ലേ ആണ്. അതിന്റെ മെയിൻ തീം എന്ന് പറയുന്നത് it's about a gang rape. Actually it's based on the real incident that has taken place in Santa Cruz. മുംബൈയിൽ നടന്നിട്ടുള്ള റിയൽ ഇൻസിഡന്റ് ആണ്. The play is set in 6-4 apartment in Mumbai. ഒരു അപ്പർ ക്ലാസ് മിഡിൽ ക്ലാസ് മാരിഡ് കപ്പിൾ ഉണ്ട്, ലീല ആൻഡ് ഭാസ്കർ, and they have been hearing the sounds of sexual crimes and cries from their neighboring building. അങ്ങനെ ആ ഒരു ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് ഒരു റിയാക്ഷൻസ് ഓഫ് മെൻ ആൻഡ് വിമൻ റിഗാർഡിംഗ് ദി സെക്ഷൽ അസോൾട്ട്, അതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് അതിൽ പറയുന്നത്. ദാറ്റ്സ് അബൌട്ട് ഹർ വർക്ക് ലൈറ്റ്സ് ഔട്ട്. Now coming to the next writer, Mahesh Dattani. And regarding Mahesh Dattani, his plays actually deals with serious themes, അതായത് thematized ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണലിസം, ഹോമോസെക്ഷുവാലിറ്റി, ഫീമെയിൽ ഇൻഫന്റിസൈഡ്, ഡൊമസ്റ്റിക് അബ്യൂസ്, ചൈൽഡ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ്, കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ഇൻയൂഷൻസ് ഇൻ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റി തുടങ്ങിയുള്ള വളരെ കണ്ടംപററി ആയിട്ടുള്ള സീരിയസ് തീംസ് ആണ് മഹേഷ് ദത്താനി എപ്പോഴും കീപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ആൻഡ് ഹി ഓൾസോ കീപ്സ് വിമൻ അറ്റ് ദി സെന്റർ ഓഫ് ഹിസ് ഡ്രമാറ്റിക് വേൾഡ്. വിമൻ ആയിരിക്കും സെന്റർ ക്യാരക്ടേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്.
He was greatly influenced by Tennessee Williams, Arthur Miller, etc. And he used English language as spoken by the people of India. ആ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്ലേസ് സെൻറ്റർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദെൻ ഹിസ് പ്ലേസ് ഇൻക്ലൂഡ്സ് വേർ ദർ ഇസ് എ വിൽ in 1988, Dance Like a Man in 1991, 1989, Bravely Fought the Queen in 1991, Final Solution in 1993, then On Muggy Night in Mumbai in 1998, Seven Steps Around the Fire in 1998, then 30 Days in September in 2001, The Girl Who Touched the Stars in 2007, then Brief Candle in 2009, Where Did I Leave My Purdah in 2012, then The Big Fat City in 2012, etc. etc. When there is a will എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ലൈഡ് ഒരു കോമഡിയാണ് വിത്ത് സ്ലൈഡ് പാർഷ്യൽ ടച്ചസ്. ഒരു ഗുജറാത്തി ഫെമിലിയൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്ലേ ആണ് Where There Is a Will എന്ന് പറയുന്നത്. You can go through other plays also. Okay. So these are the major dramatists of the time. So നമ്മൾ evolution of ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ പറഞ്ഞു, എങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു ഹയർ എഡ്യൂക്കേഷനിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഒരു ലാംഗ്വേജ് ആയിട്ട് ഇവോൾവ് ചെയ്തതെന്ന് പറഞ്ഞു. ഫ്രം വേർ വി സ്റ്റാർട്ടഡ് സ്റ്റഡിങ് ഇംഗ്ലീഷ്, എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാൻ തുടങ്ങിയത്, പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അത് ലിറ്ററേച്ചറിലേക്ക് വന്നത്, ഹു വെയർ ദി മേജർ പീപ്പിൾ ഹു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദി ലേറ്റർ ഡ്രമാറ്റിസ്റ്റ് ഓർ ലേറ്റർ പോയറ്റ്സ് ഓർ ഫിക്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളത് പറഞ്ഞു. ആ ഒരു ഗാന്ധിയൻ ഇൻഫ്ലുവൻസ് പറഞ്ഞു, മേജർ പോയറ്റ്സ് ഓഫ് ദി ടൈം പറഞ്ഞു, ട്രൈ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ ഇംഗ്ലീഷ് ഫിക്ഷൻ പറഞ്ഞു, മേജർ ഫിക്ഷൻ റൈറ്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു. നൗ വി ഓൾസോ ഡിസ്കസ്ഡ് അബൌട്ട് മേജർ theater or the major playwrights of the time. Okay, so that's about Indian literature. So for these kind of classes, for these in-depth classes, you can join Aifer's Mission JRF 2.0, where the admission is still continuing. ഞാൻ നേരത്തെ ഞാൻ ക്ലാസ് ബിഗിൻ ചെയ്ത സമയത്ത് പറഞ്ഞു ഡിസംബർ എക്സാം ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി ലെസ് കോമ്പറ്റീറ്റീവ് ദാൻ അതർ എക്സാംസ്. നമ്മൾ ഓഗസ്റ്റിൽ, കാരണം അത് പറയുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം, വീണ്ടും വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് ആൻ ഏർലി ബേർഡ് ഓഫർ. നമ്മൾ ഇപ്പോഴേ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് വെരി ഈസി ടു പ്രിപ്പയർ ആൻഡ് ഡിസ്കസ് വെരി വെൽ. കാരണം നമുക്ക് വളരെ ഡെപ്തിൽ പഠിക്കാനുള്ള ടൈം ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഓൺലി ജൂലൈ ആൻഡ് വി ഹാവ് ഗ്രേറ്റ് ടൈം അഹെഡ്. നമുക്ക് വളരെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനും ഒരുപാട് ടെസ്റ്റുകൾ എടുക്കാനും അതിന്റെ ആ ഒരു ബേസ് ലെവലോട്ട് പഠിക്കാനുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും it's available here. So our admission is still continuing for Mission JRF 2.0, where you will be getting the whole syllabus through live classes. Recorded classes മാത്രമായിരിക്കില്ല, you will be getting the whole syllabus through live classes with 9 to 9 mentoring. Mentors would be available for your academic help from morning 9 to night 9, and we are offering 10,000 plus questions with explanation. Various categories like PYQs ആയിട്ട് categorized PYQs, daily test, monthly test, weekly test എന്നൊക്കെയുള്ള പേരിൽ we are giving you 10,000 questions plus explanation which you only needed to clear net with JRF, and you have also resit option. നിങ്ങൾക്ക് ഇൻ കേസ് ഇത്തവണ എന്തെങ്കിലും കാര്യം വെച്ച് നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല, you need an extension from Aifer itself, you can go for resit option. അങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ഉണ്ട്. And there would be JRF club at 5 AM. നിങ്ങൾക്ക് പേപ്പർ 1-നും പേപ്പർ 2-നും for which you are joining, നിങ്ങൾക്ക് JRF club available ആണ്. There would be happiness officers to relieve your stress and anxiety, and there would be discussion tables also. So ഇത് കൂടാതെ as beyond promise, you would be getting the admission to Research Connect group, where you will be assisting in finding research topics, you're finding research guides, admission and expert guidance from expert faculties. Okay, സോ അത്രയും വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓഫറാണ്. സോ അഡ്മിഷൻ സ്റ്റാർട്ടഡ് ആൻഡ് അഡ്മിഷൻ ഇസ് സ്റ്റിൽ കണ്ടിന്യൂയിങ്. ഗ്രാബ് യുവർ സീറ്റ്സ് വിതൗട്ട് ഡിലേ. For some, there would be exclusive offers like student 10% offer ഉണ്ടാവും. Mothers, we are giving you special privilege and giving 20% offer. So Aiferന്റെ എപ്പോഴും ക്വാളിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ളവരിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ക്വാളിഫയേഴ്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ മോസ്റ്റ്ലി മദേഴ്സ് ആണ്. So 20% offer for mothers, and group joining there would be 30% offer, and for alumni it is 35%. And other than that, we are providing free classes and free study materials from your free guidance group. And to get free guidance group for paper 1 and paper 2, you can scan this QR code, and not only for free classes and free study materials, ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ടെസ്റ്റുകൾ എടുക്കാനും ഡിസംബറിൽ തന്നെ എക്സാം. ഇൻ കേസ് ഇപ്പം ഓഗസ്റ്റിൽ ക്രാക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ there would be other offer for you. So join Aifer soon. So hope you all enjoyed the class. നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണെന്ന് കരുതുന്നു. So that's all about Indian English literature. So thank you and see you in the next class. Thank you all. Thank you for your valuable time.